சைலண்ட் மோடில் வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். It is our sincere wish that this program reaches you without any disturbances. Hence, we kindly request you to switch off your mobile phones or keep it in silent mode. இறையன்பு சார் சீஃப் செக்ரட்டரியா இருக்கிறப்போ நம்ம ஃபார்ம்லேயே தான் நம்மளுக்கு ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேட் அவர் கை மூலமாக தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சது. சீசன் டைம்ல நிறைய கொய்யா வந்துடும். அப்போ நிறைய கொய்யா வந்தோடனே என்ன பண்றது, ஏன்னா எங்களால் சேல் பண்ண முடியல. அப்போ நாங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஏன் நம்ம 10 ஏக்கர்ல வர கொய்யாவை வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் ட்ரை பண்ணலாம். ஏன் நிறைய பேர் விவசாயத்தை விட்டு போறாங்க அப்படின்னா, இப்போ நாங்கெல்லாம் இதை விட்டுட்டு போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருந்தது. இந்த விவசாயத்தை விட்டு போறதுக்கு ஃபேமிலியில நான், என் பையன், என் ஹஸ்பண்ட் 3 பேருமே நாங்கள் ஒரு 15 இயர்ஸா பேஸ்ட் வச்சு பல்லு விளக்க மாட்டோம். நாங்கள் பல்பொடி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ எங்களுக்காக நாங்கள் கொய்யா இலையில பல்பொடி தயார் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, கொய்யா இலை இருக்குல்ல, இந்த கொய்யா இலைய ஃப்ரெஷ்ஷாக நாங்கள் பறித்து இதை டீ போட்டு கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். ஒரு 30 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே நிறைய பேருக்கு இப்போ மோஷன் இர்ரெகுலராக இருக்குது. கொய்யா டீ நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு 3 to 4 days கண்டினியூஸாக மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த மோஷன் நார்மலாக வரதை நீங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம இயற்கை முறையில் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு இயற்கை பஞ்சகவியம், தேமோ கரைசல், அரப்புமோ கரைசல், மீன் அமிலம், நிறைய உரங்கள். செந்தில்குமார். நான் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற தண்ணீர்குளம்ன்ற கிராமத்துல இருந்து பேசுறேன். நானே ஹஸ்பண்ட் சேர்ந்து ஒரு 10 ஏக்கர்ல இயற்கை விவசாயம் கொய்யா சாகுபடி நாங்க பண்ணுறோம். சீசன் டைம்ல நிறைய கொய்யா வந்துடும். சாப்பிடுற ஏற்றவாறு ஒரு பொருளா வடிவமைக்கணும் அப்படின்னு நாங்க ஆரம்பிச்சு வடிவமைச்ச பொருட்கள் தான் பொங்கல் மிக்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல அதோட அடை தோசை மிக்ஸா இருக்கட்டும், குழந்தைங்களுக்கான மில்லட் லட்டூஸா இருக்கட்டும், இல்ல அதுக்கான எனர்ஜி பாரா இருக்கட்டும், வீட் ஃபிளேக்ஸை நாங்க ஹனில போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சீரியல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரியோ இல்ல கிரனோலா மாதிரியோ இந்த மாதிரி சில ப்ராடக்ட்ஸும் நாங்க இன்னோவேட்டிவா ட்ரையல் பண்ணி இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சிறுதானியம் மற்றும் அதை சார்ந்த வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே டீப் சவுத் அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல நாங்க அதை ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ள சிஇஓ அவர் மிஸ்டர் வசந்தன் சார் எங்களுக்கு அறிமுகமானாரு. பார் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்லாம் எப்படி என்ன காம்பினேஷன்ல கம்பைன் பண்ணணும், என்ன மாதிரி மார்க்கெட் பண்ணணும், ஆல்ரெடி மார்க்கெட்ல நிறைய எனர்ஜி பார்ஸ்லாம் இருக்கு, அவங்களோட நான் எப்படி காம்பீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியாஸ்லாம் எனக்கு அவ்வளோ தெளிவா எனக்கு புரியல. இவர் எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாரு. இந்த மாதிரி நீங்க ப்ரமோட் பண்ணுங்க, இல்ல இந்த பாரை இந்த மாதிரி வடிவமைங்க, இந்த ரேட்டுக்குள்ள கொண்டு வாங்க, அப்பனா நம்ம மார்க்கெட்ல ஈஸியா சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். டெஃபினட்டா ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன மெனக்கெடல் நாங்க போட்டோமோ அதே அளவு ஈக்குவல் பங்கு ஒரு பொருளோட பேக்கேஜிங்க்கும் நாங்க போட்டிருக்கோம். இது எல்லாமே ஃபியூச்சர்ல மாறுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆனா மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும். ஸோ இதை டே டு டே லைஃப்ல நம்ம கன்சியூம் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதை நம்ம அதுக்கு ஈஸியான பொருட்களாக தான் நம்ம அதை தயாரிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கோம்.
ஆரோக்கியமான தலைமுறையை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம், அதில் நல்ல உணவுப் பொருட்களை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து எண்ணெய் மட்டுமே பூர்த்தி பண்ண முடியாது. அந்த அந்த விஷனை வந்து நான் நோக்கி போகணும், இல்லை அந்த விஷனை நான் அடையணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக எண்ணெய் மட்டுமே அதுக்கு வந்து பூர்த்தி பண்ணாது அப்படிங்கிறத எனக்கு ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் கழிச்சு தான் அந்த புரிந்துணர்வு கிடைச்சிது. அப்படி கிடைக்கும்போது சரி ஓகே, இது சார்ந்த வேறு சில உணவுப் பொருட்களை தேடணும் அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்கும்போது தான் சிறுதானியம் பற்றிய ஒரு அறிமுகம் கிடைச்சிது. இதனோட சேர்ந்து பாரம்பரிய அரிசிகள், அதனோட பயன்கள், அதோட பலன்கள், இது எல்லாமும் வந்து எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது. இதுக்காக நான் பர்சனலாக வந்து நிறைய மில்லட்ஸ் பற்றி எங்கெல்லாம் கான்க்ளேவ்ஸ் நடக்குது, எங்கெல்லாம் ஸ்டால்ஸ் போடுறாங்க, இல்லை மில்லட்ஸ் பற்றின கான்ஃபரன்சஸ் எங்கெல்லாம் நடக்குது, இதெல்லாம் நான் பர்சனலாக தேடி நான் போயிட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி மற்றவங்கெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க மில்லட்ஸை, ஒரு மில்லட்டை எப்படி முதல்ல உணவுப் பொருளாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் தேடி அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தான் ஓகே, மில்லட்ஸை பற்றி மில்லட்ஸ்க்கு இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, அண்ட் இன்னைக்கு ரைஸுக்கு ஒரு மாற்று பொருளாக வந்து எந்த பொருள் நம்ம இல்லை அப்படிங்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் சிறுதானியத்தை சாப்பிட்ற ஏற்றவாறு ஒரு பொருளாக வந்து வடிவமைக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆரம்பித்து வடிவமைச்ச பொருட்கள் தான் வந்து பொங்கல் மிக்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அதோட அடைதோசை மிக்ஸாக இருக்கட்டும், குழந்தைங்களுக்கான மில்லட் லட்டூஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அதுக்கான எனர்ஜி பாராக இருக்கட்டும், வீட் ஃப்ளேக்ஸை வந்து நாங்கள் ஹனியில் போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சீரியல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரியோ இல்லை கிரனோலா மாதிரியோ இந்த மாதிரி சில ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து நாங்கள் இன்னோவேட்டிவாக ட்ரையல் பண்ணி இப்போ கொடுத்துட்ருக்கோம். வித்தவுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ். இது டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு 1 மந்த் வரைக்கும் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ மில்லட் லட்டூஸ் தயாரிக்கும் போது எங்களுக்கு சில சேலஞ்சஸ்லாம் இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, மில்லட் வந்து லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டு, அதுக்கு வந்து பைண்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்காது. அப்படிங்கிறதுனால ஒரு லட்டுவாக பிடிக்கணும், அதே நேரம் அதோட ஷெல்ஃப் லைஃப்பும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற தோணும் போது தான் எங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சேலஞ்சை வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது. நார்மலாக வெறுமான ஒரு மில்லட்டை மட்டும் போட்டு அதை வந்து பைண்ட் பண்ணி ஒரு லட்டுவாக க்ரியேட் பண்ண முடியலை எங்களால். ஸோ அப்போது என்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து அவங்க தான் வந்து எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, இல்லைக்கா இதை வந்து நீங்கள் பொரிகடலை அப்புறம் சிறுபருப்பு இதெல்லாம் போட்டால் இது வந்து நம்மளால லட்டுவாக பிடிக்க முடியும், மேபி நம்ம அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் ஓகே, பொரிகடலை ஸ்டில் நல்ல ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் உள்ள ஒரு பொருள், சிறுபருப்பும் வந்து ஒரு நல்ல ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் உள்ள பொருள். ஸோ டெஃபினட்டாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல நியூட்ரிஷியஸான ஸ்நாக்காக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்பினதுனால அவங்களோட சஜஷனில் வந்து நாங்கள் இதை டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அப்படி நாங்கள் டெவலப் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் மாறிச்சு. ஸோ நாட்டு சக்கரை கலந்து சீனி கலக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருந்தோம். ஸோ நாட்டு சக்கரை போட்டு சிறுபருப்பு பொரிகடலை இதெல்லாம் போட்டு மில்லட்டை வந்து நாங்கள் மில்லட்டில் வந்து திணையும் ராகியும் லட்டுவாக நாங்கள் ட்ரை பண்ணி லட்டுவாக நம்ம ப்ரமோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது போக பெரியவர்களுக்கும் வந்து கருப்பு உளுந்தில், குழந்தைங்களுக்கு ஏஜ் அட்டன் பண்ண குழந்தைங்களுக்கு வந்து உளுந்தில் களியெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஓகே, நம்ம கருப்பு உளுந்தில் வந்து லட்டுவாகவும் கொடுத்துட்ருக்கோம், கடலையிலையும் லட்டுவாக கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸு. ராகியை பொறுத்த வரைக்கும் கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ். ஆயில்ஸை வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் ஆருஷ் அப்படிங்கிற பேரில் பிராண்ட் பண்ணி நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ இது சிறுதானியத்தோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து ஒன்றா டெவலப் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நாங்கள் அதை கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஒரு பிராண்ட் நேம் தேவைப்பட்டது எங்களுக்கு. சிறுதானியம் மற்றும் அதை சார்ந்த பொருட்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளோட பாரம்பரியத்திலே கலந்து இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நான் அது போக என்னோட ஊர் வந்து திருநெல்வேலி. நான் திருநெல்வேலி அப்படின்னாலே டீப் சவுத் அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து எனக்கு கஸ்டமர்ஸோடையோ இல்லை கஸ்டமர்ஸ் ஏன் பிராண்டோடையோ கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு டெஃபினட்டாக இந்த பேர் வந்து ஒரு நல்ல ரீச் இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்பினோம். ஸோ எங்களோட சிறுதானியம் மற்றும் அதை சார்ந்த வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து டீப் சவுத் அப்படிங்கிற பிராண்டில் நாங்கள் அதை ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் கல்ஃபில் இருக்கும்போதோ வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது பேக்கிங் அப்படிங்கிறது ஒரு மேஜர் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைன்னா ஒரு கன்சியூமரை போய் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேஜரான பாயிண்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் அங்கே தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ அங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால டெஃபினட்டாக என் ப்ராடக்ட்டும் அந்த மக்களை போய் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா பேக்கேஜிங் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தது. ஸோ நான் வந்து என் ப்ராடக்ட்டை மக்கள் எப்படி, நான் ஒரு கடையில் போய் எப்படி ஒரு பொருளை எடுப்பேனோ, எதை பார்த்து ஒரு பொருளை எடுப்பேன் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி என் பொருளும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் பேக்கேஜிங்க்கு நான் தேட ஆரம்பித்தேன். ஸோ டிசைன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து பர்சனலாக நான் நிறைய விஷயங்களை பார்த்ததில் பேஸ் பண்ணி நான் என் பொருள், என்னோட பொருள் வந்து சந்தைக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பேக்கேஜிங்கில் தான் வரணும் அப்படின்னு நான் நினச்சி வச்சுருந்த கற்பனையை வந்து
என்னோட ஊரில் இருக்கிற டிசைனர்ஸ் கிட்ட சொல்லி நான் அவங்கக்கிட்ட அந்த ப்ராடக்ட்ஸோட டீட்டெயில்ஸை கொடுத்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து நான் அந்த இன்புட்டை வந்து வாங்கிக்கிட்டேன். ஸோ அப்படி தான் நாங்கள் வந்து எங்கள் பேக்கேஜிங்கை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். டெஃபினட்டாக ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன மெனக்கெடல் நாங்கள் போட்டோமோ அதே அளவு ஈக்குவல் பங்கு வந்து ஒரு பொருளோட பேக்கேஜிங்க்கும் நாங்கள் போட்டிருக்கோம். அதே எங்கள் பொருளோட பேக்கேஜிங்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். என்ன தயாரிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் FSSAI ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது, அந்த ஸ்டாண்டர்டில் தான் அந்த ஆயிலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு கிடைக்கும் போது நாங்கள் நிறைய வாட்டி வந்து ட்ரையல் பண்ணி பார்த்தோம், டெஸ்டிங் பண்ணி பார்த்தோம். சாம்பிள் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது FSSAIக்குன்னு இருக்கிற ஸ்டாண்டர்டு வந்து நார்மலாக வெளியில் ஹோம் பேஸ்டாக நம்ம பண்ணி கொடுக்குற ஸ்டாண்டர்டை விட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. அதாவது கன்சம்ஷன் லெவல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால வந்து அந்த மாதிரி அதை வந்து கண்ட்ரோல்குள்ளே கொண்டு வரணும், அவங்க ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே நாங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதே சமயம் வேறு எந்த விதமான ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸோ அடிட்டிவ்ஸோ இல்லாமல் அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும்போது தான் அந்த கோயில்பட்டியில் இருக்கிற அந்த அண்ணா வந்து இல்லை நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எள்ளு வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள். ஸோ கருப்பு, ப்ரௌன், வெள்ளையில் ஆல்ரெடி வந்து ரொம்ப கம்மியான ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு நாலேஜ் கொடுத்தாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து 3 விதமான எள்ளையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதை ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணி இன்னைக்கு FSSAIயோட நார்ம்ஸ் படி check 1 2 3 check. மற்ற ப்ராடக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் அண்ட் ஹைலி ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் அதான் லேப் டெஸ்ட் பண்ணியே நாங்கள் வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ அது வந்து டெஃபினட்டாக வந்து நல்ல எனர்ஜி கொடுக்குற ஒரு ப்ராடக்டாக தான் அந்த ப்ராடக்ட் இருக்கும். திருநெல்வேலி இயற்கை விவசாயிகள் சங்கத்தோடு நாங்கள் இணைஞ்சு பயணிக்கும் போது தான் எங்களுக்கு வந்து தேனி ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள CEO அவர் வந்து மிஸ்டர் வசந்தன் சார் வந்து எங்களுக்கு அறிமுகமானார். அவர்கிட்ட வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு சில ட்ராபேக்ஸ்லாம் இல்லை, எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு சில சேலஞ்சஸ்லாம் இருந்தது. இந்த பார் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்லாம் வந்து என்ன காம்பினேஷனில் கம்பைன் பண்ணணும், என்ன மாதிரி மார்க்கெட் பண்ணணும், ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய எனர்ஜி பார்ஸ்லாம் இருக்குது, அவங்களோட நான் எப்படி காம்பீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியாஸ்லாம் வந்து எனக்கு அவ்வளோ தெளிவாக எனக்கு புரியலை. ஸோ அவரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லைன்னா அவர் எங்களுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணார். இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரமோட் பண்ணுங்கள், இல்லை இந்த பாரை வந்து இந்த மாதிரி வடிவமைங்க, இந்த ரேட்டுக்குள்ளே கொண்டு வாங்க, அப்போனா நம்ம மார்க்கெட்டில் ஈஸியாக வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். சப்போர்ட் எல்லாம் வந்து அவங்க எங்களுக்கு நிறைய தந்தாங்க. அப்புறம் நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் அவங்க கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நாங்கள் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணி ஒரு 3 days 4 days ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நாங்கள் வந்து அங்கே தங்கி இருந்து அவங்கக்கிட்டேருந்து நாங்கள் நிறைய நாலேஜை கெயின் பண்ணோம். மார்க்கெட்டிங் ஆகட்டும், இல்லை எப்படி கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு என் ப்ராடக்ட்டை எப்படி பொசிஷன் பண்ணணும், என் ப்ராடக்ட் மக்களுக்கு எந்த மாதிரி ரீச் ஆகணும், யார் என்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ், இதெல்லாம் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து அந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை வந்து எங்களுக்கு அவர் மூலமாக நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். இதனால நாங்கள் இப்போ திருநெல்வேலி இயற்கை விவசாயிகள் சங்கத்தோடு சேர்ந்து போகும்போது ஐ ஆல்சோ ஒரு இன்குபேட்டியாக அவங்க கிட்ட நாங்கள் ஜாயின் பண்ணி இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம், இந்த சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க கிட்டேருந்து நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அது எங்களுக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான ஒரு விஷயமா இருக்குது. இன்னைக்கு வளர்ந்து வரும்போது அது எங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தேவைப்படுது. டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் வாங்குறாங்க. ஸோ ஆயில் பேஸ்டாக வாங்குறவங்க வந்து டெஃபினட்டாக வந்து அவங்களோட ஹெல்த் வைஸ் அவங்க வந்து பெட்டராக இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக் தான் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் நான் கஸ்டமர்ஸ்க்கு தேங்க் பண்ணுறேன். ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு சில நேரம் வந்து எங்களோட ஆயில் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு சில நேரம் ஒரு லாட் வந்து கசப்பாக இருந்திருக்கலாம், இல்லை ஒரு லாட் வந்து காரல் வந்திருக்கலாம், இல்லை ஒரு லாட் வந்து எண்ணெய் வந்து ரொம்ப பொங்குற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் சில டைம் எங்களுக்கு ஒரு லாட் அமையும் போது கஸ்டமர்ஸ் வந்து டைரெக்டாக எங்ககிட்ட வந்து சொல்லிடுவாங்க, இல்லைம்மா நீ வந்து இந்த டைம் அந்த ஆயில் வந்து இவ்வளோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நான் வளரணும்னு நினைக்கிறதுனால தான் கஸ்டமர்ஸ் எனக்கு அந்த ஃபீட்பேக்கை தராங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கு நான் இந்த இதில் வந்து நான் அவங்களை தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன். அந்த ஃபீட்பேக்கை நான் எடுத்துட்டு நான் என்னோட குவாலிட்டியவும் என்னோட ப்ராடக்டோட தரத்தையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டெஃபினட்டாக அது ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கு. அதே நேரம் லட்டூஸாக இருக்கட்டும், இல்லை மற்ற ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும், எங்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு போனால் அந்த பொருள் வந்து அவங்க குழந்தைங்களுக்கு தைரியமாக கொடுக்கலாம். பிகாஸ் நான் ஒரு அம்மாவாக என் குழந்தைங்களுக்கு ஓகே இது சாப்பிட்டா இவனுக்கு எதுவுமே செய்யாது அப்படின்னு நான் எப்படி நம்புறேனோ அந்த மாதிரி என்கிட்ட வாங்குற கஸ்டமர்ஸும் அதை நம்புவாங்க. அந்த நம்பிக்கையில தான் அவங்க வந்து என்கிட்ட அந்த குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுங்க, இந்த மில்லட் லட்டு என் பொண்ணு நல்லா சாப்பிட்றா, இதை கொடுங்க அப்படின்லாம் அவங்க சொல்லும்போது
எனக்கு அது வந்து இன்னும் என்னை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி இன்னும் நான் நல்ல பொருள் கொடுக்கணும், நல்ல பொருள் தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்து எனக்கு அவங்களோட ஃபீட்பேக்லேருந்து டெஃபினட்டாக கிடைக்குது. பண்ணியோ இல்லை இப்போ இந்த சிறுதானியம் அல்லனா ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு வந்து என் வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து நான் என்னால் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஆனால் இதே நிலைமை வந்து நான் எல்லார் வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களையும் போய் ஒவ்வொரு தடவையாக போய் நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அது ரொம்ப சாத்தியமற்றதாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் என்னால் என் மூலமாக எவ்வளோ பேருக்கு நான் தயாரிக்கிற பொருளை கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து நாங்கள் அதை பயணிக்கிறதுக்கு தயாராக தான் இருக்கிறோம். இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது ஒரு அம்மாவுக்கு தான் தெரியும் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து என்ன மாதிரியான உணவை கொடுத்தா அவங்க நல்லா வளருவாங்க, ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ என்ன மாதிரி அம்மாக்கள் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து உங்கள் சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு சில விவசாயிகளோட ஒரு தொடர்பு கொண்டு அவங்கக்கிட்டேருந்து இருக்கிற மூலப்பொருட்களை எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன மாதிரி அதை வந்து ஆரோக்கியமான உணவாக மாற்றி அதை உங்களுக்கு சுற்றி உள்ளவங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு இப்படி நீங்களே வந்து செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நான் வந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்னொன்று இப்போ நான் மட்டுமே என்னால் நான் ஒரு பேஸ் செட் பண்ணி ஒரு ஒரு மக்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த வேலை வாய்ப்பை அவங்களுக்கு நான் சஸ்டெயினபிளாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நானும் ஒரு சைடு வந்து இந்த பிஸ்னஸை வந்து நான் வளர்ச்சிக்கு கொண்டு போனால் மட்டும்தான் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலையும் நான் இன்னைக்கு 4 பேர் இருக்காங்கன்னா நாளைக்கு 8 பேருக்கு நான் வந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை அவங்களோட பொருளாதாரம் மூலமாக அவங்க வந்து மேலே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா அதுக்கு நான் என்னோட பிஸ்னஸை வந்து மேலே கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் அது சாத்தியமாக இருக்கும். ஸோ அந்த முயற்சியும் வந்து என்னோட சைட்லேருந்து நான் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பேன். இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு உணவு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குழந்தைகள் வந்து சாப்பிட்ற உணவுகள் எல்லாமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜங்காக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் வந்து சிறுதானியத்தில் லட்டு சாப்பிடுங்க இல்லை சிறுதானியத்தில் ஏதாவது சாப்பிடுங்க அப்படின்னா என்னோட பங்காக நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மருந்தாகவே சாப்பிடணும்னு ட்ரை பண்ண வேண்டாம். நம்ம அன்றாட தேவை, அதாவது இன்னைக்கு ரைஸ் எப்படி சாப்பிட்றோமோ மற்ற உணவுகள்லாம் எப்படி சாப்பிட்றோமோ அது மாதிரி இது வந்து டே டு டே லைஃப்ல இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் நம்மளோட உணவாக தான் இருந்திருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு அப்படி தான் நம்ம அதை சாப்பிட ஆரம்பிக்கணுமே தவிர நமக்கு ஒரு நோய் வந்துருச்சு அதனால ஓகே நம்ம ரைஸை விட்டுட்டு சிறுதானியத்தை சாப்பிடுவோம் அப்படி இல்லை, என் குழந்தைக்கு இந்த சத்து இல்லை இதனால நான் சிறுதானியத்தை சாப்பிட்றேன் அப்படின்லாம் நம்ம சாப்பிடணும்னு இல்லை. நீங்கள் ஜென்ரலாகவே நம்ம இதை ஒரு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சுக்கு இதை கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம இந்த டிசீஸ் ஆகட்டும், இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த குழந்தைகளுக்கான நிறைய பிரச்சனைகள் ஆகட்டும், இது எல்லாமே வந்து ஃப்யூச்சரில் மாறுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆனால் மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும். ஸோ இதை டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதை வந்து நம்ம அதுக்கு ஈஸியான பொருட்களாக தான் நம்ம அதை தயாரித்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதே நேரம் அந்தந்த வீட்டில் இருக்க அம்மாக்கள் அதை ட்ரை பண்ணணுங்கிறது தான் நான் இதில் நான் கேட்டுக்கிறேன். உலகமெங்கும் மக்களின் உள்ளம் கவர்ந்த சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஷா குழுவினரின் இசை நிகழ்ச்சி இப்போது.
மெல்லிசையால் பார்வையாளர்களை கவர்ந்த சவுண்ட்ஸ் ஈஷா குழுவினருக்கு நன்றிகள் பல. உழைப்பின் வியர்வையால் தான் நம் நாட்டின் உணவு, பொருளாதாரம், உயிர் அனைத்தும் வளம் பெறுகிறது. அந்த உழைப்பை இன்றைய உலகில் புதுமையுடன் இணைப்பதே அக்ரி ஸ்டார்ட் அப் எனும் ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கத்தின் புதிய புரட்சி. நம் நாட்டின் மண் வளமும் நம் சிந்தனை வளமும் சேர்ந்தால் உலக சந்தையில் இந்திய வேளாண்மை சிகரத்தை தொடும் புதிய சாதனைகளை படைக்கும் என்பது சரித்திரம். அக்ரி ஸ்டார்ட் அப் என்றாலே விவசாயத்தில் தொழில்நுட்பம், சந்தையில் புதுமை, விவசாயிக்கான மதிப்பு உயர்வு, இவை மூன்றும் ஒருங்கே வரும். இன்றைய அக்ரி ஸ்டார்ட் அப் திருவிழா மண் உழவிலிருந்து மார்க்கெட் வரை, விதை முதல் விற்பனை வரை, டிராக்டர் முதல் டேட்டா வரை ஒவ்வொரு படியிலும் புதுமையை விதைக்கும் பல திறமையான மனங்களை ஒன்று சேர்க்கிறது. நாம் அனைவரும் அவர்களின் வெற்றி கதைகளை கேட்டு அவர்களின் உழைப்பிலிருந்து ஊக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு நமது நாட்டின் வேளாண்மையை சிகரத்துக்கு கொண்டு செல்வோம். மண்மணம் வீசும் நம் நாட்டில் புது சிந்தனைகளின் மனமும் சேர்ந்து வீசுகிறது. அன்பும் பெருமையும் கலந்த மனதோடு இன்றைய அக்ரி ஸ்டார்ட் அப் விழாவை நாம் அனைவரும் உற்சாகமாக தொடங்குவோம். ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கம் மற்றும் SRM பல்கலைக்கழகம் இணைந்து வழங்கும் அக்ரி ஸ்டார்ட் அப் 2.0 எனும் மாபெரும் நிகழ்வுக்கு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று விழா இனிதே துவங்குகிறது. ஆம், இது அக்ரி ஸ்டார்ட் அப் திருவிழா 2.0. நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இந்திய அரசின் வேளாண் விரிவாக்க இயக்குநரகத்தின் இணை இயக்குனர் திரு செல்வம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். மண் காப்போம் இயக்கத்தின் தமிழக திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சுவாமி ஸ்ரீமுகா அவர்கள் நம் சிறப்பு விருந்தினரை மேடைக்கு அழைத்து வருவார். உங்களது பலத்த கரகோஷத்துக்கிடையே நம் சிறப்பு விருந்தினரை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். SRM குழுமத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் திரு முத்தமிழ் செல்வன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். மண் காப்போம் இயக்கத்தின் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு ஆனந்த் எத்ராஜுலு அவர்கள் அவரை மேடைக்கு அழைத்து வருவார். சோழமண்டல முதலீட்டு நிதி நிறுவனத்தின் நிர்வாக துணை தலைவர் மற்றும் நிறுவன சமூக பொறுப்பின் தலைவர் திரு நரேந்திரகுமார் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். NABARD பொது மேலாளர் டாக்டர் PS ஹரிகிருஷ்ணராஜ் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பெரியகுளம் தோட்டக்கலை தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு மையத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி திரு வசந்தன் செல்வம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். வசீகர வேதா நிறுவனர் திருமதி விஜயா மகாதேவன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். தனா ஃபுட்ஸ் நிறுவனர் திருமதி தனலட்சுமி விக்னேஷ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். மை ஹார்வெஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் நிறுவனர் திருமதி அர்ச்சனா ஸ்டாலின் அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். சி சேஞ்ச் கன்சல்டிங் நிறுவனர் மற்றும் பங்காளர் திரு MK ஆனந்த் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். ஷேப்பர்ஸ் டிசைன் ஸ்டுடியோ திரு நிறுவனர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி திரு M அஸ்வின் குமார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். பிராண்ட் மைண்ட்ஸ் குளோபல் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி திரு வசந்தகுமார் அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம். பாம் எரா நிறுவனர் திரு கண்ணன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். நன்றி.
தீப ஒளி எவ்வாறு மேலெழும்பி பிரகாசித்து தன்னை சுற்றிலும் ஒளி வீசச் செய்கிறதோ அதுபோல இன்றைய நிகழ்வு அனைவரது வாழ்விலும் ஒளி ஏற்றும் அடையாளமாய் நிகழ்ச்சி குத்து விளக்கேற்றுதலுடன் மங்களமாய் துவங்குகிறது. சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் மங்கள ஒளியேற்றுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். We take immense pleasure and privilege in inviting our respected dignitaries to kindly grace the stage and initiate this ceremony by lighting the lamp, signifying wisdom, hope, and a bright path ahead. மங்கள ஒளியின் மூலம் விழாவிற்கு ஒளியேற்றிய அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, dignitaries, for lighting the lamp. எங்கும் நிறைந்த இறை அருளை வேண்டும் இறை வாழ்த்து வழங்க வருகிறார் ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கத்தின் தமிழ்நாடு திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சுவாமி ஸ்ரீமுகா அவர்கள். Now Swami Srimuga is going to do the prayer. எல்லாரும் முதுகு நேரா வச்சு உட்கார்ந்துக்கலாம். உங்க இடது உள்ளங்கையை மேல்முகமா வச்சுட்டு வடது உள்ளங்கையை இப்படி அதுக்கு மேலே வைக்கணும். இது வந்து பிரம்ம முத்திரான்னு சொல்லுவாங்க. மடி மேலே தளர்வாக வச்சுக்கலாம். முதுகு நேராக வச்சு உட்காந்துக்கலாம். இடது உள்ளங்கை மேல் முகமாக, அதுக்கு மேலே வலது உள்ளங்கை மேலே வச்சுட்டு மடி மேலே தளர்வாக வச்சு உட்காந்துக்கலாம். கண் மூடி இருக்கலாம். நான் இறைவனுக்கு முதல்ல பாடுறேன், எனக்கு பின்னால் எல்லாரும் பாடலாம். அன்பிலே கூடுவோம், கூடியே உண்போம், கூடியிருந்து ஆற்றல் வளர்ப்போம். எல்லையில்லா ஆற்றல் அடைவோம். தீயவை நீங்கி உயர்வடைவோம். ஆம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.
மெதுவாக கண் திறந்துக்கலாம். நன்றி சுவாமி. இறை வாழ்த்தை தொடர்ந்து வரவேற்புரையையும் திட்ட விளக்க உரையையும் வழங்குமாறு சுவாமி ஸ்ரீமுகா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடனும் பெருமையுடனும் இன்று நடைபெறக்கூடிய அக்ரி ஸ்டார்ட் அப் திருவிழாவிற்கு தமிழகம் முழுவதிலுமிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய விவசாய பெருமக்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள், தாய்மார்கள், உங்கள் அனைவரையும், மேடையில் வீற்றிருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் இதயம் கனிந்து அன்புடன் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். முதல்ல இந்த நிகழ்வுக்கு நேற்று மதியம் வரைக்கும் மத்திய வேளாண் துறை மற்றும் விவசாய நலத்துறையுடைய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் ஐயா அவங்க வர்றதா இருந்தது. ஆனால் அவங்க தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால நேரில் வர முடியல. ஆனால் இன்னைக்கு 11 மணிக்கு அவங்க நம்ம கூட நேரலையில் வந்து இணைகிறாங்க. மத்திய அமைச்சர், மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். நேரலில் நம்மளோட 11 மணிக்கு நம்ம கூட சரியாக இணைய இருக்கிறாங்க. ஆனால் அதில் ஒரு மகிழ்ச்சியான இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, மத்திய அமைச்சருக்கு சார்பாக வந்து நம்முடைய மத்திய அமைச்சரவையிலிருந்து மத்திய அரசுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் பிரிவில் ஜாயிண்ட் டைரக்டராக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அண்ணன் பூச்சி செல்வம் அண்ணா அவங்க இந்த நிகழ்வில் மத்திய அமைச்சர் சார்பாக வந்து கலந்துருக்கிறாங்க. இது நமக்கு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி அடைக்கக்கூடிய விஷயம். ஏன்னா பூச்சிகளுடைய காதலனாகவும் இயற்கை விவசாயத்துடைய தூதுவராகவும் தமிழ்நாட்டில் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்கக்கூடியவர். பெரும்பாலும் இயற்கை விவசாயிகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பூச்சி செல்வம் அண்ணாவை தெரியும். ஸோ தமிழ்நாட்டுடைய பெருமையாக விளங்கக்கூடிய அண்ணா அவர்கள் அமைச்சர் சார்பாக இந்த நிகழ்வில் கலந்துக்கிறது நமக்கு எல்லாமே ஒரு பெருமை அளிக்கக்கூடிய விஷயம். அந்த வகையில் பூச்சி செல்வம் அண்ணா அவர்களை வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கிறோம். அடுத்தது முக்கியமாக SRM கல்வி குழுமத்துடைய துணைவேந்தர் பேராசிரியர் முத்தமிழ் செல்வன் ஐயா அவர்கள் கல்வித்துறையில் நீண்ட கால பங்களிப்பையும் விவசாயிகள் மீதில் பெரிய அன்பையும் கொண்டவர். இந்த நிகழ்வு இன்னைக்கு இவ்வளோ சிறப்பாக நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஐயாவுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது. ஐயா அவர்களை மிகுந்த மரியாதையுடன் அன்புடனும் வரவேற்கிறோம். அதாவது இந்த முல்லைக்கே தேர் கொடுத்தார் பாரி அப்படின்னு வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து இந்த விவசாயிகளுக்கு ஒரு தோள் கொடுத்து விவசாய சமூகத்துக்காக பெரிய ஒரு சேவையை ஆற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய ஐயா பாரிவேந்தர் ஐயா அவர்களையும் இந்நேரத்தில் அவருடைய பணிகளுக்காக நாங்கள் வணங்குகிறோம். இந்த நிகழ்வுக்கு பல உதவிகளை பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு எங்களுடைய இந்த சமயத்தில் நன்றிகளையும் வெளிப்படுத்திக்கிறோம். அடுத்ததான் சோழமண்டலம் நிதி நிறுவனத்துடைய துணை தலைவர் மற்றும் CSRுடைய தலைவர் திரு நரேந்திரகுமார் அவர்களை சமூக பொறுப்புணர்வுடன் பல விவசாய திட்டங்களை முன்னெடுத்து வரும் தலைமை பண்பிற்காக வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். சோழ நாடு சோறுடைத்து அப்படின்னு வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சோழ மண்டலம் நிறுவனம் வந்து சமூக பொறுப்புடைய பலவிதமான சமூக நலத்திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. அதுலேயும் முக்கியமாக விவசாய நலத்திட்டங்கள் பல விஷயங்களை வந்து செய்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த விதத்தில்
நம்ம நரேந்திர அண்ணா அவர்களை வந்து மீண்டும் ஒரு முறை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். ஸோ அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த அல்ல குறையாத அச்சிய பாத்திரம்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி நபார்டிலிருந்து ஹரிகிருஷ்ணராஜ் அண்ணா வந்து இந்த நிகழ்வில் வந்து கலந்துருக்கிறாங்க. Now we invite NABARD, Mr. Harikrishnan. The NABARD have helped a lot to bring up the lifestyle of the rural India and also for the all villages in India. We welcome Mr. Hari Krishna Raj for this event. Now I welcome Mr. Vasantan Kumar, the CEO of EID Periyakulam Horticulture Entrepreneurship Development Center, who have initiated and supported 250 entrepreneurs related to agriculture. செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ணா அவர்களை இந்த நிகழ்வுக்கு வரவேற்கிறதில் நம்ம ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அதே மாதிரி கடந்த 25 ஆண்டுகளாக தொழில் மற்றும் வணிகத்துறையில் பெரும் அனுபவத்துடன் விளங்கக்கூடிய MSME என்று சொல்லக்கூடிய சிறு குறு தொழில் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டக்கூடியவர். இதுவரைக்கும் 10,000 தொழில் முனைவர்களுக்கு வந்து பயிற்சி அளித்தவர். Now we invite MK Anand, CEO of Sea Change. நூறுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 750 வகையான இந்த பிராண்டிங் பேக்கிங் விஷயங்களை வந்து வழங்கி வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஷேப்பர்ஸ் டிசைன் ஸ்டுடியோ நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி திரு அஸ்வின் குமார் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்றைய உலகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கைபேசியில் இருக்குது. கைபேசியிலேயே வந்து உலகத்தை அடக்கியிருக்காங்க. இந்த கைபேசியை வந்து Now it's coming, Akka. Now it's fine. Now we invite Mr. Vasanta Kumar, CEO of Brand Minds. Now we welcome Vijaya Mahadevan, who is the founder of Vasigara Veda. Now we welcome Ms. Dhanalakshmi, the founder of Dana Foods, and she have started in her rooftop for the value addition of the grains and agri producers, and now she is in the stage of exporting to the abroad. Now we welcome Ms. Archana Stalin, who collects the organically produced vegetables from the farmers and bridge the gap between
between the consumer and delivering it to the consumers in the Chennai city. Around 500 families they are supplying the vegetables. Okay, இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம் ஏரா ஃபுட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திரு கண்ணன் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். Now we welcome Palmera Foods. Once again, I welcome all the dignitaries on the dais. For all the farmers, like we should support them in all means. Like only the production of the agri produce is not the ultimate goal, but also the marketability all the products is the main motto of this, and also to value addition for their agri produce has to be taught to them and also learned by the farmers in order to take their product directly to the end users. This event has been designed in such a way to bridge the gap between the producers and the consumers, and also to turn the producers into retailers. And this we are doing it in a small levels or small batches in different places of Tamil Nadu. On the long run, like this will help the farmers to achieve a good profit, and also their livelihood will get better by this way. Next, Save Soil is giving a natural farming training all over Tamil Nadu except Chennai. Almost for the next year, like we have planned almost 600 events that we have planned, training events. In the villages, we offer free trainings for the farmers. In order to build a healthy nation, like the food produced should be free from all the toxins and the chemical residues. So the natural farming helps in attaining the healthy environment. And also we have a video related to this, and that will be played in a while. So now we thank Mr. Shrimuga for giving the welcome address. Now we see the AV.
போட்டா அது செடியா வளர்ந்து நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமே இந்த நுண்ணுயிர்கள் தான். கடந்த 40-50 வருடமா தவறான விவசாய முறையால இந்த நுண்ணுயிர்கள் வேகமா அழிஞ்சிட்டு இருக்கு. If you put any seeds, it has to grow with the help of the microorganisms. To preserve all these microorganisms, like we almost like 1,500 people are working for the Safe Soil movement in order to safeguard all the microorganisms which helps the natural farming. I am Srimukha, coordinator for Safe Soil movement in Tamil Nadu. To enrich the soil and also to provide a healthy food for the people, we are conducting trainings across Tamil Nadu, and our research center is about like 47 acres of extent. In Tamil Nadu, the major cultivations are from Tirunelveli and Coimbatore. We have around like 47 acres. We have a package of practice how the cultivation methods are done in the natural farming method, and the schedules has been developed. The major crops of Tamil Nadu has been made as a demo in these two forms. How the reduced cost consumption for the production of these major crops is being efficiently and effectively being done and taught to the people. We have 25 varieties of spinaches. Mr. Kandasamy produces it in Coimbatore, and he earns around 25 lakhs per annum. So in our Isha farm, like they are letting all the trainees to work and learn, practice, and also the pest infestations are being taught, and how to identify the pest and how to make a precautious actions. So the Safe Soil movement has taken an initiative, some farmer to farming, that is along with the nearby farmers that we are collaborating and doing the organic farming. So if any nearby farmer is doing natural or organic farming, then it is easy for the nearby circumstance or the neighboring circumstance to get a confidence by seeing them, and also they also can turn from the conventional farming method to the natural farming method. So when the trainings were happening in the nearby farmers field, it gives them more confident, knowing like how the production and how the yield will be there. So once after attending the trainings in the organic farming in their own local circumstance, they get confidence, and also they are also started implementing and turning their method of agriculture into natural and organic farming. Other than Chennai, like all the districts is happening in the farmers who already practice the organic farming in their own local areas are being as a training providing place for the other farmers. So there is 12 acres of land for this particular farmer, like he is doing natural farming. So the base training has been taken from the Isha. So in this, like he has multiple crops and multi-layer vegetation also he has, so that multiple incomes is also possible. So in this farm, like we can able to see the coconut is a major crop. Yeah, underneath that the 4 layers of multi-cropping has been done. So the income is doubled. So this has been supported and initiated by Isha Safe Soil movement. They have given the ideas and training.
Once after completing the base level training for the natural farming, then there is a specific trainings for paddy, vegetables and different types of vegetables also. Focused trainings is also being given for banana plantains, sugar canes. All special crop based trainings is also being carried out for one day trainings. In order to create an awareness, all these mega programs are done so that they can attract more farmers, and it will be an initiating step to turn them into organic or natural farmings. But in this, all the successful farmers will be coming in front, and they will be speaking and sharing their own experience, and also how the pest management has been done, and also to entrepreneurial aspect also they'll be teaching, and also that will help them to produce their product as a product. நல்லா இருந்துச்சு. எல்லா காலத்துக்கும் தக்காளி பயிர் செய்ய முடியுங்கிறதுலாம் நான் இங்கே வந்து கற்றுக்கிட்டேன். அதே மாதிரி கீரை விவசாயத்தில் இவ்வளோ வெரைட்டி கீரை பண்ண முடியும், கம்மியான ஏக்கரில் பண்ண முடியும், நிறைய மகசூல் எடுக்க முடியும் என்பதெல்லாம் வந்து நான் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய தெரிஞ்சுது. நம்மளும் கீரை இல்லாமல் தான் பண்ணிட்டு இருந்ததுங்க. ஈஸியாக இந்த பாரம்பரிய விதை இதுக்கு வந்திருக்கிறோமுங்க. இங்கே எல்லாரும் பேசுகிறத பார்த்தோன்னே இத்தனை வருஷமா ஏன் நம்ம நிப்பாட்டி வச்சிருந்தோம், இந்த ஐடியா முதல்ல நம்மளுக்கு கிடைச்சிருந்தா நம்மளும் அதை நிறுத்தி வைக்காமல் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்திருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலான் இருக்கு. எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இங்கே நிறையா நாட்டு ரக விதைகள் எல்லாம் இருந்தது. இப்போ நான் எனக்கு தேவையானது எல்லாமே வாங்கிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நான் வீட்டில் போயிட்டு இது நாங்கள் பண்ண போகிறோம், பயிர் பண்ண போகிறோம். தமிழகம் முழுக்க அந்த ஒரு நாள் பயிற்சி மெகா ப்ரோக்ராம் இல்லாமல் So other than this one day trainings, like we have 3-month internship also in our Isha farms. We are providing the training free of cost. We are giving food, accommodation, and also here they'll be having an hands-on experience to work and learn. The trainee shares his experience, like he's not from agri background, so each and every step has been clearly taught to him. So in order to clarify all the doubts related to farming, like all the farmers has been connected to the WhatsApp group, and the experts will be giving the advices for them. While we are doing it, while we are attending the programs, like it would be understood, like everything was known, but still after doing it in a practical way, there are lots of difficulties. Those times, like these WhatsApp groups are helping in order to clarify the doubts, and also in person they are visiting and giving the consultations also. In this mean training, like what we are making them to understand is there should be a slow change from chemical or conventional farming to the natural farming. So initially, not to convert everything into natural farming, slowly, gradually they have to change from the chemical farming to the organic farming, so that there would not be any risk financially, and also they can learn and do it. So we are ensuring the success in their path traveling towards the organic farming. Initially, the farmers will struggle to sell their organically produced items, and also they are bridging a gap between connecting to the sellers or the procurers who procure for the organic products. Big different institutions, Isha marketing team is helping
to bridge the gap between the producers and the end users. So they are connecting the organic farmers without any brokers or the middlemen taking up, and the farmer selling it to the Isha's Akshaya canteen. If we are producing the traditional rice, like how the value addition can be done, all the byproducts like puttu or laddu or whatever thing. So this value addition training will help the farmers to turn into be an entrepreneur. So he's a farmer like doing organic farming more than 5 years, and the initiative and the help and support was given by the Isa Save Soil movement, and he produces all these products out of his own agriculture produce and selling it directly. The farmers who have trained by Isha have taken the yield more than what is got from the conventional chemical based agriculture. And also through the successful farmers, like we are conducting the trainings in their local area. Comparatively, the yield has been drastically changed and increased also. So for any pest infestations, like during the chemical farming practice, there it happens to spend around like 3,000 to 5,000 rupees for the pest infestations. Now after completing the organic training, then we started to doing the organic farming, and that helps us to reduce all the cost for the pest infestations and controlling it. Almost all these trainings has been covered almost around about 33,000 of farmers. Almost around 10,000 farmers have turned from the chemical farming to the natural farming. Gradually, people are changing from the chemical based farming to the natural farming, and almost 300 farmers has been turned into be the trainers. Almost 60,000 acres of land has been converted into organic farming, and it in turns gives to the lakhs and lakhs of people the good and healthy organic food. Now we see an awesome welcome from the people to turn into natural farming. In this path, the government of India has announced a union budget produced 1 crore farmers to turn into chemical farming to the natural farming, and for all these the people has to stand together and turn the entire nation to be a organic farming one, and Save Soil does that with the help of the people. And also Sadhguru has traveled throughout the world to save the soil and to create awareness to many governments, many countries. He have traveled to create an awareness. And this initiative has been started 30 years back, and this so this movement has been initiated 30 years back, and still it is supporting to change the chemical free and toxin residue free food for all the people. நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்து நம்மை பெருமைப்படுத்தும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு நம் பொங்கி வரும் அன்பின் அடையாளமாய் நினைவு பரிசு வழங்கும் தருணம் இது. SRM குழுமத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் திரு முத்தமிழ்ச்செய்யன் ஐயா அவர்களுக்கு ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கம் சார்பாக நினைவு பரிசினை வழங்க வருமாறு ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கத்தின்
Now we are giving memento for the guest of honor. இந்திய அரசின் வேளாண் விரிவாக்க இயக்குநரகத்தின் இணை இயக்குனர் திரு செல்வம் ஐயா அவர்களுக்கு ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கம் சார்பாக நினைவு பரிசினை வழங்க வருமாறு ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கத்தின் Now we are felicitating Mr. Selvam ஸ்ரீமுகா sir. அவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றோம். சோழமண்டல முதலீட்டு நிதி நிறுவனத்தின் நிர்வாக துணைத் தலைவர் மற்றும் நிறுவன சமூக பொறுப்பின் தலைவர் திரு நரேந்திரகுமார் அவர்களுக்கு ஈஷா மண்காப்போம் இயக்கம் சார்பாக நினைவு பரிசினை வழங்க திட்ட இயக்குனர் திரு ஆனந்த் எத்ராஜுலு அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நபார்டு பொது மேலாளர் டாக்டர் PS ஹரிகர்ஷ்ணராஜ் அவர்களுக்கு ஈஷா மண்கோப்பை இயக்கம் சார்பாக நினைவு பரிசினை வழங்க வருமாறு இயக்கத்தின் தமிழக திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சுவாமி ஸ்ரீமுகா அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நினைவு பரிசினை வழங்கியவருக்கும் ஏற்றுக்கொண்டோருக்கும் நம்முடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக சிறப்பான சொற்கள் கொண்டு சிறந்ததொரு வாழ்த்துறை வழங்கிட வருமாறு சோழமண்டல முதலீட்டு நிதி நிறுவனத்தின் நிர்வாக துணைத் தலைவர் மற்றும் நிறுவன சமூக பொறுப்பின் தலைவர் திரு நரேந்திரகுமார் அவர்களை அன்புடன் மேடை கலைக்கிறோம். Now we invite Mr. Narendra Kumar to give the speech. Welcome to all the dignitaries on the dais and off the dais. See, the word Agri-startup looks fancy. When I was learning, those time we used to learn agriculture is the backbone of India, but still it has not been boosted so far. Even in fact, for our backbone, we have to do some exercises to keep it a strength here. We didn't give any exercise for the backbone and we have left it. And we have been giving lots of toxins and pesticides. It is okay, but still we have been following all the other nations and we are doing it. But now we have understood and realized so agriculture contributes around 60% of GDP from agriculture alone. In the recent years, we are giving a focus for the backbone of India, the agriculture. Else if not, it would have been destroyed the complete agriculture economy. So always we cannot depend on the government, and government cannot satisfy all the needs actually, even though, but still we can develop a sustainable plan for it.
and also the farmers, the agripreneurs has to be developed, and this concept has to be successful. So for each regions there might be a different dialects, different culture, but all these are getting united by the safe soil. We have seen in that AV, so many farmers are having the idea, but they did not have the practical experience. So all these are being helped by Isha to handhold all the farmers to do the natural farming, and also how to sell the products and how to gain profit out of it. And I thank Isha for that. In the government, like we have agriculture funds, digital agriculture, many schemes are there. So one advantage what we have is we know farming, how the technology helps us in AI. Those things are helping the farmers to predict the climate. We can able to predict the rain with the help of the AI models to help the farmers to access the health, soil and market prices. Also we can predict based on it. And artificial intelligence based remote sensing and the blockchain technology, which helps the AI helps for the horticulture, especially for the greenhouse constructions, and also many scientists are there with us. Even from all these, if the farmers is producing, the produce, there is an opportunity farmer to do the supply chain, cold storage and horticulture are the different opportunities. And all these are the different opportunities that we are so far used only 2% of it. So there are many success stories and many successful persons will be sharing their experiences. So we have seen like even a farmer with a small piece of land have turned to be a successful entrepreneur. So Cholamandalam stands for providing a good lifestyle for the one who does a business with Cholamandalam, or being a customer, or being an employee. So adoption of technology is mandatory for the developments. How the agri produce has to be
safeguarded after the harvest. That's a post-harvest technology has to be taught to the farmers so that they get benefited out of the technology. So many agri producers from India can reach the European countries, and there are lots of opportunity for the Indian produce, and the multi-cropping will also help the farmers to produce more in a very compact space. We have a challenge of climate change, and that also we should effectively address and plan alternatively. We are fighting for water from state to state, but all these challenges has to be rectified and balanced. So agriculture will be the cornerstone for the India to develop to a grown nation or a developed nation in the near future. This will contribute a lot to the economy and also for the healthy well-being of the nation. So the farmers are the one like who carries the old tradition and also adapt to the new technology. So the agripreneurs are the one like who can satisfy the demands in the market. For the farmers, like initially they want to start up with a small piece or portion of the land, and then gradually they can change for the entire natural farming. And for the agripreneurs, like many has to do the networking, and also the farmer producers organizations are supporting a lot for the farmers. So building the networks will support the entrepreneurs to face all the difficulties and also to use the opportunity in a right way and in a profitable way also for the organic farming. So the government is looking for the innovative methods and innovations in agriculture. The whole world is watching India, particularly Punjab and Tamil Nadu, for the advancement in technology and also for the agriculture aspect. So India stands as the powerhouse for the entire world in agriculture, but still, like, what is stopping us from doing all this? We thank Narendra Kumar sir for giving
enlightening speech. பேராசிரியர் திரு முத்தமிழ் செல்வன் ஐயா அவர்கள் அத்தகு மாமனிதரை வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு அக்ரி ஸ்டார்ட் அப் 2.0 சார்பாக அன்புடன் அழைக்கிறோம். இந்த Agri-startup 2.0 திருவிழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைவரையும் இந்த துறையில் வல்லுநர்களாக திகழும் அனைவரையும் SRM பல்கலைக்கழக சார்பாக வரவேற்கிறேன். I welcome all the dignitaries and also the agripreneurs who have came long way for this event. There are lots of changes and challenges in the farming and agriculture. Without agriculture, there is no life existence, and all these changes and challenges are taken as an opportunity by Save Soil movement of Isha, and they are making these mega events to address all the challenges. There always be a challenges, and how we are changing the challenges into an opportunity. So what we all expect is after 100 years of independence in the near future, we should be a developed, self-sufficient nation. In order to attain that state, the only thing which helps to attain that is the agriculture. Without fulfilling that, like, we can't be a developed nation. We should ensure almost 8% of the GDP growth. By 2047, the population of India would be 120 crores. In that meantime, there would be a lots of requirement for the food. So far we were speaking about the food security. Now we are turning into a nutritious food for the society. $40 crores tons of food requirement by 2047. That's 100th year of independence. 23 crore tons would be the fruit demand by our country. So all these different fields will have a huge demand for the country by 2047. So the milk will be a huge demand. According to the research carried out by Indian Council for Agriculture Research, agriculture research says that all this demand can be bridged and satisfied by our own country's production itself.
the four pillars that we are looking for is the technology, the sustainability, how to help the farmers, how to face the challenges. If we are focusing on these four areas, this will help us to make a success. In order to face the climate change and also to make the genetic modifications issues, so those issues can be turned into a solution. So the SRM institution has an agriculture college which is have an extent of about like 400 acres, and if you have a time, speak with our agriculture faculties and students. Akka, call him Akka. சிறப்பாக பணி செய்கிறோம். அடுத்தது இந்த ப்ரிசிஷன் ஃபார்மிங் இல்லை
உள்வாங்க இருக்கிறோம். அதன் முதல் படியாக நபார்ட் பொது மேலாளர் டாக்டர் பி.எஸ். ஹரிகிருஷ்ணன் ராஜ் அவர்களை அக்ரி ஸ்டார்ட் அப்பிற்கான நபார்டின் திட்டங்கள் மற்றும் மானியங்கள் குறித்து உரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். Now invite to speak about these schemes and the facilities in NABARD. Morning wishes to everyone. I hope all of you are fine. In agriculture, the extension is bit delayed. In Tamil Nadu, in agriculture, the extension is good. This is because of the state government and the other organizations like Isha. So the technology and the marketability or all these are being bridged by big organizations like Isha. இப்போ நபார்ட் பற்றி ஒரு சில வரிகள் சொல்லிவிட்டு நபார்டு மூலமாக அக்ரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு விவசாயம் சார்ந்த புத்தொழில்களுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறத பற்றி தான் நான் பேச வந்திருக்கிறேன். Hello. Are you aware of NABARD? The one who knows, please raise your hand. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட ஒரு பகுதி தான் நபார்ட். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து அதனுடைய விவசாய So the Reserve Bank's one wing is called NABARD. So National Bank for Agriculture and Rural Development. There are some regional offices for each state. It would be in the state's capital. Bangalore, Chennai, Hyderabad, Trivandrum. The state capitals, it is located. For each district, there will be a district development manager. The one-man office will be in each districts. All these levels, the NABARD is being functioning. So NABARD is the one like who tie-ups with all lots of organizations, institutions in order to reach the farmers. So NABARD has the subsidiaries, 7 subsidiaries it has. So with respect to Tamil Nadu, we are in tie-up with Tamil Nadu Agriculture University, and in Madurai we have Agri Business Incubation Forum, which is located in Madurai. Most of the people would know about it. Please raise your hand who knows it. Madurai Incubation Forum are helping the startups facility with terms of technology and also the financial help. So there will be a stage where they need the fund to help them. So that we call it as a death of valley. So those critical stage for the startups would be helped by NABARD through Agri Incubation Forum, through Critical Fund.
This is mainly focusing for the agri-startups. And also for the rural farmers, for the technology upgradations for the agriculture, and also for the farming technology related to post-harvest technology and value addition. All these are coined under agri-based startups, and also for the waste to wealth concepts, who turns the waste into a wealth. So if any farmers required the any incubation facility or any consultations, you can contact them. Wherever in Tamil Nadu the people can get a facility availed at Madurai. So NABARD has a subsidiary called NAP Kisan. Kisan means it is for the farming. So NAP Kisan, which helps the loan arrangements for running any business. They need the working capital for the short duration of time, either for 12 months or 1.5 years. And the repaying also, they can pay immediately or even after 12 months also. So in most of the times the startups will be facing the difficulties, and they will not be having any assets during the initial time. So there are lots of difficulties for getting the bank loans. So NABARD will give the loans based on subsidy method. So anybody want to avail this facility, they can approach NAP Kisan. So NAP Venture is an organization which is also subsidiary of NABARD, which is located in Mumbai. And if an organization is growing well, they can give the equity. If there is a potential for them to establish well in the market, so the central government and the NABARD and also allied institutions can support the enterprises. So there is a scheme called Agri-Sure. So there are lots of categories like category 1, 2 and 3, and they will be giving the funds based on the equity. So at early stage you can take it from the Madurai Business Incubation Forum, and after growing up to certain level, like you can take up the loans and fund help from the Mumbai NABARD's subsidiary. And there would be lots of FPOs. Kindly the FPOs kindly raise the hands.
So the FPOs have the difficulties in doing the technology advancement or any sort of support, so that they can collaborate with the other startups and avail the funds. So the startup along with the FPOs can avail the funds and develop their business. So in the farmer's life, all the agriculture loans, self-help group loans, so all these different loans and the infrastructures are helping the farmers with the help of NABARD. Many agriculture colleges, many veterinary colleges are being established with the help of NABARD. So NABARD has been extended its extension for agriculture with Isha Save Soil movement. In the near future, we are planning to give trainings. Thank you for the opportunity. NABARD பொது மேலாளர் டாக்டர் PS ஹரிகிருஷ்ணராஜ் அவர்களுக்கு நம்முடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியினை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். So we thank Hari Krishna Raja for giving a enlightening speech on the schemes and subsidiaries in the NABARD. வசீகர வேதா நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திருமதி விஜயா மகாதேவன் அவர்கள் பாரம்பரிய மூலிகைகள் 50க்கும் மேற்பட்ட மதிப்பு கூட்டல் பொருட்கள் செய்து ஆண்டிற்கு 24 லட்சம் வருமானம் பெற்று 1 லட்சம் தொழில் முனைவோரை உருவாக்கும் மாபெரும் கனவுடன் வீரநடை போடும் மாபெரும் ஆளுமை திருமதி விஜயா மகாதேவன் அவர்களை உரையாற்ற வருமாறு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Now we invite Ms. Vijaya Mahadevan, who is an agripreneur. திருமதி விஜயா மகாதேவன் அவர்கள்தான் தனது 50 வயதில் பாரம்பரியம் சார்ந்த சுய அழகு பராமரிப்பு பொருட்களை வசீகர வேதா என்ற பிராண்ட் மூலம் தனது தொழில் முனைவு கனவிற்கான பாதையை கண்டறிந்தவர். எந்த ஒரு ரசாயனமும் இன்றி ஆரம்பத்தில் வெறும் 4 பொருட்களை கொண்டு 8000 முதலீட்டில் தனது வீட்டிலிருந்து துவங்கப்பட்ட இவரது வசீகர வேதா தொழில் நிறுவனம் இன்று தனது சொந்த விளைநிலத்தை கொண்டு 60க்கும் மேற்பட்ட இயற்கை சார்ந்த அழகு பராமரிப்பு பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனமாக வளர்ந்துள்ளது. இணைய வர்த்தகம் மூலம் 6 லட்சம் வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைந்துள்ள இவரது பொருட்கள் இன்று துபாய், சிங்கப்பூர் மற்றும் இந்தியா முழுவதும் சிறந்த தரத்திற்காக விற்பனையாகின்றன. இன்று ஆண்டிற்கு 24 லட்சம் ரூபாய் வரை லாபம் ஈட்டும் தொழிலாக வசீகர வேதா வளர்ந்துள்ளது. தொழில்நுட்பத்தை சரியாக கையாள்வதன் மூலம் வீட்டிலிருந்தே உலக அரங்கை பெண்கள் எட்ட முடியும் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் டெக் வசீகரா என்கிற துணை நிறுவனத்தை ஏற்படுத்தி இவரது தொழில் வெற்றிக்கு வலு சேர்த்துள்ளது. இந்நிறுவனம் மூலம் 1 லட்சம் தொழில் முனைவோரை உருவாக்கும் இலக்கில் தோள் கொடுப்போம் தொழில் முனைந்திட என்ற திட்டத்தின் கீழ் தொழில் முனைய விரும்புவோருக்கு இவர் வழிகாட்டி வருகிறார். இத்தகு சிறந்த பெண் தொழில் முனைவோரை ஈஷா மன்காப்போம் இயக்கமும் SRM பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து வழங்கும் Agri-startup 2.0 என்கிற இத்திருவிழாவில் உங்கள் முன் அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறது. Welcome to everyone. Now we are with almost like 4,000 agripreneurs, entrepreneurs. I wish all the 4,000 people turn to be an entrepreneur while we are completing this event. The Safe Soil organization is mainly focused on to carry out the natural farming
and also to sell their own naturally produced products. So Vijaya Mahadevan, in the trend of doing all these health mix, so I turned into be a different one. So I started doing the naturally produced cosmetics. At the age of 50, I started alone from my home. Almost now I have grown up to a level of 300 employees and 6,000 customers. In the olden days, people used to be at home after marriage. The women nowadays are going for work, but the women in the family are feeling as a dependent, and they can't able to help for the financial well-being of the family. So in that meantime, the digital selling and digital transaction, which is a turning point where the women at home can able to sell the product and also make the transactions online. So at the age of 50, I can't able to go out and work. So I get myself involved in the online sales, that means digital sales and marketing. So in the past, we have a market tradition where we sell all the agri-produce, cattle and everything in the farmers market. Nowadays, due to the technology in advancement, like people are not gathering to the direct sell market. Now they are majorly gathering in Facebook and Instagram, where we turn that into a digital market, and there we grow our products. So in order to do all this, like, we should have the support from the family and also from the society. Apart from all this, like, we should have a desire to earn and to do things. We should have a wish that we should start a business and we should give work for other people. So we all know Sunita Williams, who is a common people like us, who grew up to a level where she loved and she made a desire to travel to the space. So the desire only will help us to achieve the goals. So she was sent for a mission of 6 days, but she was stayed almost for 6 months. This is made possible by the desire what she had. So if we wish to start a business, after producing the product, what is the next thing?
it is a digital marketing which will make your product reach many people. So many people will give a very good feedback, but still the product will not reach the market. So we need to do the digital marketing. So we have to upgrade ourselves in each and every stages of life. So the digital marketing is also one of the essential criteria to do the business. So these mobile phones, the cell phones, are the one which helps a lot in doing the business, to connect with the people and do the digital marketing. In order to do the marketing, the video can be taken in the available mobile phone and we can post it in the platform as a digital marketing. When the videos get connected to the people daily, that will create an image and then they will decide to procure your product. So this is a kind of building a trust with the users. Initially to wish, then to market, and the third one is the technology usage. So in the olden days, like the vendor will be coming in the streets to sell the tomatoes and onions. So the one who is inside the house may not be aware of the vendor. So nowadays they are also using the technology of using the loudspeakers in order to make the announcements for the selling of a food cart or the vending. So we have to use the technology wherever we go and whatever we do. So even the street vendors are having the digital payments. So the Tech Vasigara is a organization which helps the Vasigara Veda to grow up in terms of technology. So I have bought my Tech Vasigara team here. So they will explain you how the WhatsApp works, how the website works, and how the registration works, and all these will be explained by our team members. So kindly take your mobile phone and take Instagram. So you search for Vasigara, VASEEG. Array. So you go for the message and you type hi. So the people who are text, they will get an immediate reply. This is an automation happened here. For the 4,000 people in this premises, immediately they'll get the automated reply, which is being done by chatbot. So the chatbot is being integrated with Instagram. So all the 4,000 people will get immediate reply, and this will advance the rate of sales conversions. So in these 3 steps, like we have completed the technology, and the fourth one is the money. When we started earning,
So the return of investment, like we are immediately buying car, land, etc. Like this has to be meticulously planned, and we should start investing back into a business again. Then only it will again grow like a banana plantains. A generation after generation, it would give a return on investment. Like a banyan tree, it would make the root very firm and strong, and for generations it will remain. So I grow up a banyan tree called Vasigara Veda. So I've started it and grown up to the next levels. A spa, Vasigara Tech Veda, and out of all these, like we can able to get the returns, and we can make it our savings. So when you earn out of business, try to invest back into the business so that the advancement can be done in terms of machineries, so that the labor efforts made can be minimized, and the advancement will help to fasten our business. So we should not be a copycat by copying the same thing what others does in this startup environment. So each one have a different unique skills. So we should check for our available source and also for the interest. So if we have a coconut farm or a banana farm, so we have to do the right business with the available support. So I have planted the hibiscus because like for the hair care products I was growing hibiscus, but after some time like lots of hibiscus has been multiplied. So then I've tuned myself in order to make some byproducts which is helpful for the diabetes, for the hair conditioners, and hibiscus gulkand. So many different varieties of byproducts from the hibiscus has been developed and given to the market. For example, the line dates, which is started with the dates trading, later they have developed many lateral business, line dates, honey, and many other products. So people should know, if it is in hibiscus, they should know Vashigara Veda as a brand image. So whatever we are taking specifically and focusingly, like we should take it and we should do it thoroughly. We should also give importance for the customer's feedback, learn the technologies, when and where it is needed, like we should adapt. So I've bought our Tech Vasigara Veda team here in order to guide the farmers here and the entrepreneurs to know how the technology can be used. சற்று மேடையிலே உங்களை இருக்குமாறு மேடம் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இப்பொழுது
விவசாய தங்களிடம் நம்முடைய விவசாய பெருமக்கள் சில கேள்விகளை கேட்க விரும்புகிறார்கள். அதற்கு பதிலளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் இருக்கையிலிருந்து கைகளை உயர்த்தினால் உங்களுக்கு மைக் வரும். அதன் மூலமாக நீங்கள் கேள்விகளை கேட்க முடியும். Ma'am, the fertilizers you're using for your products, are they organic? Yes, it's fully organic. Okay, we spray the fertilizer once in 15 days. How did you start your journey with Instagram? Previously, you not have had any viewers. First, I was very skeptical about coming in the video because family support. I was skeptical of family support. So, if I used to show my hands plucking aloe vera, then I got an idea. Then I saw an ad in which a lady used to be, I am the guarantee for Preeti. Then it struck me that I should show my face and give credibility to my product. Then viewers will really believe the product. Then they will also see that this lady is 58 years old. Her hair quality is good. She hasn't dyed her hair. So that will give credibility to my product and people would buy it. So we should not be scared of comments. What we're trying to do is do good to others. And in that process, we are earning money too and also helping the society. So we should go ahead by releasing Instagram videos. But we should give some time to get viewership. Initially, you would have sold your products for lesser margin, profit. How did you manage? Previously, even people have asked me, why are you using soaps? But then I thought the products we use should be useful to us and also should be good to the soil. Then I thought I should produce chemical-free products which we are using on our body. The water which we are using in a toilet is coming out of a bathroom or toilets should be used to water the plants. But then my customers started asking one product. Why don't you do this for one? In this way only I grew. In this way, now I'm manufacturing 60 products. Where do we get training for rose water hydrosol and rosemary hydrosol? We give training in Bangalore. What is the cost of that machine? It would be around 1.5 lakhs. It's all small machines.
1.5 to 2 lakhs it would be. We buy them and the government gave us training for 3 days. They gave us money and also gave the training to use it. Whom should we contact for this? So we should contact the district level itself. According to your needs, they would guide you. Based on your area, you can contact and they'll definitely guide you. How to join your internship program? You can call us and ask. We are giving internship in all areas. So for a week or 10 days, you can come and join. We give support in technical side. Do you give training in handling social media too? The earlier days when we used to post videos, we hardly got 2 comments. Then we appointed a team. So the team was given the responsibility to answer the queries. If you want a product, you can go to the website and order. But if you're not comfortable with it, then they themselves, the team will help you to order and procure it. Would we get training for this? Yeah, definitely. If you want, we will guide you and train you. I have failed multiple times, ma'am, that's why. So that is natural. Even I have faced a lot of failures. But we should not leave it. We should do it continuously. If you discontinue, then you should do a lot of introspection too. If your product is, why the product is not liked by the customer, how we should evolve. So we should think in that direction. We will stop our question answer session now. If you have further questions, you can contact ma'am in this mobile number and you can get clarifications. We conclude this program now. We offer deep gratitude for Vijaya ma'am who has given lot of guidelines. We kindly request Selvam sir to offer her the memento in appreciation of her participation. நன்றி. மாறும் உலகில் மாறாத ஒன்று புதுமையின் தேவை. புதிய சிந்தனைகளால் பழைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து தொழில் வளர்ச்சிக்கு புதிய பாதை அமைத்தவர்தான் தனா ஃபுட்ஸ் நிறுவனர் திருமதி தனலட்சுமி. Change is always constant. விவசாயம் சார்ந்த 100க்கும் மேற்பட்ட மதிப்பு கூட்டல் பொருட்கள் செய்து ஆண்டுக்கு ரூபாய் 1.2 So how to make changes and how to make profit of it?
we invite Dhanalakshmi Vijay, who has more than 100 products to her credit with her transformational business. Let's watch a video on her. ஹெச்ஆராக பணிபுரிந்து வந்த திருமதி தனலட்சுமி விக்னேஷ் தனது குடும்ப ஆரோக்கியத்திற்காக பாரம்பரிய உணவினை தேடி சென்றவர். தனது மூதாதையர்களின் உணவு பழக்கத்தை Mrs. Dhanalakshmi was working as a HR, wanted to அவர்களின் உணவு பழக்கத்தை தனது have food which was healthy. And she wanted to not only give to her family but wanted to market it too. So she learned a lot about traditional rice and millet varieties, learned to make them into food products and market it. பெண்கள் குழந்தைகள் என அனைவருக்குமான சத்து மாவு கஞ்சி வகைகள் மால்ட் மூலிகை தேநீர் இன்ஸ்டன்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் So she has health drink, herbal drink, malt. So she has more than 100 products. As her fruit products have raised awareness about healthy food habits. Her products are being sold abroad too. சாதனை படைத்து வருகிறது. இத்தகைய சிறந்த பெண் தொழில் முனைவோரை ஈஷா மன்காப்போம் இயக்கமும் SRM பல்கலைக்கழகம் We are really happy to invite such a successful agripreneur to welcome her on behalf of Isha and also SRM. We are really proud, ma'am. சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். Welcome all. வணக்கம். சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் அப்படின்ற அந்த டேக்லைன் தான் வந்து நிறைய சொந்தங்களை என்கிட்ட வந்து ஒருங்கிணைச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தடா ஃபுட்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு 60% பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து தெரியும் அப்படின்றது என்னோட ஒரு நம்பிக்கை. தெரியுமா? I think 60% of the people are aware of 60% of Dana Foods. I hope you all are aware of my products. Please give me a shout out if you know about my product. But how did my journey start? I wanted to give food products which will make us all healthy. My mother used to make me a lot of healthy food items, but when I was in teenage, I rebelled and didn't enjoy them. But then Corona came. It gave a lot of positive and negative effects. But one positive thing is it gave a lot of awareness about natural farming. It gave us the awareness that food should be toxins free. So I would definitely say Corona has given this awareness that to have toxin free food. But how to grow it? When I conceived itself, I thought that I should give only toxin food free to my child. So at that time only I started searching. First I started knowing about millets. Then I concentrated on my husband's health. Traditional rice varieties offered solutions for his health setbacks. Can you name few traditional rice varieties?
பிரபலமாக ஒரு 5லேருந்து 10 வகை அரிசிகள் தான் தெரிய ஆரம்பிச்சது எது மூலயமா? சோஷியல் மீடியா மூலயமா. 5 to 10 rice varieties started becoming famous courtesy social media. கல்யாண வீட்டில் ஒரு அல்வாவோ ஏதோ ஒரு அது என்ன நல்ல ஒரு பேர் அது செஞ்சு கொடுப்பாங்க கருப்பு கவுனியில். இப்போ ட்ரெண்டிங்னால கருப்பு கவுனிக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? Now many traditional varieties like Karippu Kavni are well known. இந்த ட்ரெடிஷனல் ரைஸ் எதுக்காக சாப்பிட்றோம், அது ஏன் இவ்வளோ பிரசித்தியாக இருக்கு அப்படின்றது Why are we eating them and why are they so famous? மருந்து கான்செப்ட் மூலயமா நிறைய குறைபாடுகளை நிறையாக்கி கொடுத்துருக்கேன். அது எங்கே இருந்துன்னா உடனே நம்ம வந்து தெரியாத மனிதர்களுக்கு கொடுத்து நம்ம பழக்கம். Food is medicine is the concept. என்னோட கணவருக்கு So I started making food items using these rice varieties and offered it to my husband. He was suffering from back pain. கார்மெண்ட்ஸு ஸோ அந்த கேட்டகரி அவங்க வந்து ஃபுல்லுமே மேனேஜிங் ஃபுல்லாக அதில் இருக்கனால வந்து உட்காந்தே தான் ஒர்க் பண்ணோம் சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ் ஃபுல்லுமே. ஸோ பேக் பெயின் அடிக்கடி அல்சர் ப்ராப்ளம். He also had ulcer problem. பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்தது. I wanted to cure him of all these illnesses. அப்போ நான் யோசிக்கும் போது அம்மாவோட ஒரு சில But then I thought, I am not suffering, and I remember that it's all because of my mother's food habits. கணவர் வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட சொல்லிடுவோம். ஸோ அந்த பழைய சாதத்தில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷன்ஸ் நமக்கு தெரியாமலே சாப்பிட்ருக்கேன் நான். அம்மா வந்து ஸ்கூலுக்கு My mother used to give me Pazhai Sadam, it is rice cooked the day before. நார்மல் வீட்லேயும் இருக்கும். பழைய சாதத்தை சாப்பிட்டு எத்தனையோ காலங்கள் It has lot of nutrients. எல்லாமே இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ராஜாஜி ஹாஸ்பிட்டல் மதுரையில் புற்றுநோய்க்கு தீர்வு. Now they have researched and found out that this previously cooked rice ஞாயிற்றுக்கிழமை சிக்கனை சாப்பிடுவோமா மட்டனை சாப்பிடுவோம். has so many nutrients that it can even இந்த பழைய சாதத்தை அறிமுகம் it can even stop cancer. பழைய சாதமாக இருக்கட்டும். அதை எப்படி செய்யணுன்றதையும் நான் சொல்லித்தரேன். ஸோ இந்த பழைய சாதத்தை கொடுத்து So let's see how to make this using traditional rice varieties. வருஷம் ஃபுல்லாக வாழ்நாள் ஃபுல்லாக மாத்திரை சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. If we go to any hospital, they give us medication for lifelong. If there are any doctors here, please excuse me. சாப்பிடணும் அதற்கு பெயர் மருந்து. If we have to have lifelong medication, should that be called as medicine? ஜாலியாக பேசலாம். Should that be called as a medicine? What is the role of a medicine? மருந்துனா குணப்படுத்தணும். It should cure us, isn't it? குணப்படுத்தாததுக்கு பேர் மருந்து கிடையாது. If it's not curing us, it's definitely not medicine. So if someone is asking us to have lifelong medication, definitely it's not medicine. சாப்பிடவும் மாட்டேன். I never take medicines. வேணா நான் கொடுக்குறேன், எனக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும் டைம் கொடு, நான் கொடுக்குறத சாப்பிடு, அதுக்கப்புறம் சரியாகலைன்னா நம்ம வந்து வேணா அலோபதி போகலாம். Then I requested my husband to have the food I am making and asked him some time. சுத்தமாகவே இல்லை. So for 3 weeks he ate what I made. பேக் பெயின் சுத்தமாகவே இல்லை. You won't believe he got cured of ulcer and back pain. It was not just not because of old rice, but because of traditional rice varieties and black udad dal. போய் சொல்ல மாட்டாங்க. உண்மைதானே? ஸோ கருப்புழுதில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன் கொலாஜின் The protein and collagen in black udad dal. எலும்பு மஜ்ஜைகளுக்கு தேவையான புரோட்டீனை கொடுக்கக்கூடாது. என்ன It gives the protein for the bone membrane. பெயின் சுத்தமாகவே இல்லை. சாயந்தரம் வந்தால் தனா ஒரு உளுந்தங்கஞ்சி அப்படின்னு தான் வருவாங்க. Every day when he comes home, he'll ask only for this udad dal porridge. என் குழந்தைங்களுக்கு And he started spending quality time with my daughters too. நார்மல் டெலிவரி இது எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறது தான். 3.4 kg above without tablet. Both my daughters, I delivered them through normal delivery. நல்லாவே கை தரலாம். And the kids they weighed 3.4 kg when they were born. And this was without aid of any medication. Nowadays, if you say normal delivery, it's all old. They say it's old fashioned. Everyone is preferring cesarean. டைம் ஆயிடுச்சு, டேட் ஆயிடுச்சு, வாங்க வாங்க சேர்ந்து போகலாம். அவ்வளோதான் சிசேரியன். அந்த பெயின் எப்படி இருக்குன்னு கூட இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன்.
I don't think girls nowadays, they don't know what is labor pain. It's குழந்தைய வளர்க்குறேன் இப்போ வரைக்கும் காட்ஸ் கிரேஸ் யூனிவர்ஸ் மூலயமா 7 வயசு ஆகுது பெரியவளுக்கு, சின்னவளுக்கு வந்து 3 இயர்ஸ் ஆகுது. now my daughters are aged 7 and 3 years. I've never taken them to any hospital. ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் பட் அதற்கான தீர்வு நான் சொல்கிறேன். I also give them fried rice and noodles. இந்த உணவே மருந்து வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து பக்கத்து வீட்டில் வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. எப்படிக்கா உங்கள் குழந்தை மட்டும் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்காங்க. So when my neighbors started seeing my family leading a healthy life, they started inquiring me. உணவுகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கும்போது எதை எதோட சேர்த்து சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக் இருக்கு. First thing is you should know the combination of food we should have. சொல்லித்தரேன், அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்காங்க, நல்லா ஆக்டிவ் ஆகுறாங்க நிறைய. So the girl who inquired me என்னால் செய்யறதுக்கு டைம் இல்லை, நீங்கள் செஞ்சு தாங்க. started taking notes from me, started cooking, but then she complained that she's not having enough time to make all this. Then I started making for her. Then word spread around, everyone started inquiring. I got a machine for 400 rupees. My husband started packaging. I used to bribe him with a black wooded porridge and he started packaging for me. So this is how I started my business on a very small level. எல்லாரும் சொன்னீங்க கருப்பு கவுனி அப்படின்னு. பாரம்பரிய அரிசினா என்ன அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். இது கண்டிப்பாக வந்து எங்கேயுமே கேட்டிருப்பீங்களா. But what is traditional rice? நான் எல்லா மேடைகளையும் பேசிகிட்டு இருக்கேன். பாரம்பரிய அரிசி ஏங்க அங்கே போகணும், ஏன் சிறுதானியத்துக்கு போகக்கூடாது. சிறுதானியம் 1 இயர் பயங்கர டஃப். யாரை கேளுங்க மில்லட், யாரை கேளுங்க மில்லட் 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 மில்லட். Nowadays we are seeing that everyone is telling that I'm having millets. பருப்பில் தானேங்க சாம்பார் வைப்போம். ஸோ இந்த மில்லட் வந்து எல்லா பக்கம் பரவுச்சு. ஏன் அரிசியை கொண்டு வரல அப்படின்னு எனக்கு பெரிய ஆதங்கம். I was thinking why rice is not enjoying this fame like millets. அரிசியில் உயிர் மூலக்கூறு ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பயோ ஆக்டிவ் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? How many of you know that rice has bioactive compounds? இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல. கவனமாக இதை உள்வாங்கிக்கங்க. ஒவ்வொரு வேர்டும் உங்களுக்கு Please listen to it carefully. உயிர் மூலக்கூறு ஆற்றல்னா என்ன? What is this bioactive? What is this bioactive compound? உயிர் மூலக்கூறு ஆற்றல் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே டைரெக்டாக கிடையாது. விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸாக மாறி பிளட்லேருந்து கலந்து அப்படி தான் வரும். இந்த உயிர் மூலக்கூறு ஆற்றலுக்கு மட்டும் என்ன சக்தி இருக்குது அப்படின்னா, இதை சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல், அந்த காம்பனன்ட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, நமக்கு ஏதோ ஒரு நோய் இருக்குது, இல்லை ஒரு வைரஸ் இருக்குது, ஏதோ ஒரு கிருமி தொற்று இருக்குது, அது எங்கே இருக்குன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக. When we have this has the capacity to know where the body is having a disease or virus and can directly attack it. Isn't it amazing? இன்னும் கொஞ்சம் பசியை தூண்டி விடுறேன், அப்புறம் போய் அதிகமாக சாப்பிடுங்க அறிவு பசியோட. ஓகே. ஸோ இந்த உயிர் மூலக்கூறு ஆற்றல்கள் யாருக்கு கொடுக்கல நம்ம அப்படின்னா, அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்கறது இல்லை. So this bioactive compound whom we are depriving of, it's the next generation which is getting deprived of. So this is the reason many kids are born with diabetics. Isn't it shocking? Do we want our own children to be born with disease? So I wanted to make these traditional rice, which has a bioactive compound, famous. As of now, 170 traditional rice varieties have been brought out by natural farmers. There is a rice called Madai Moringi in Tamil. அந்த காலத்தில் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பயிர். மடையவே நீ திறந்து விட்டாலும் அதுலேருந்து எந்திரிச்சு வரவே பாரு அப்படின்னு சொல்லுமா அந்த
கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா பஞ்ச காலங்கள் எப்படி வரும்? ஒன்று அதிகமான வறட்சி இருக்கும், இல்லைன்னா அதிகமான நீர் இருக்கும், வெள்ளம் சூழும். So why this rice was cultivated? பசியோட இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கண்டுபிடிச்சதான் மழை மொழிங்கி. So this rice came handy in times of calamities, be it famine or flood. விவசாயிகளுக்கு, முன்னோர்களுக்கு மடை மொழிங்கிங்க பேர் பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்கு. பால் குட வாழை, என்னோட வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய. இன்சஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இது. பிறகும் குழந்தை இல்லை 6 மாதத்துலேருந்தே கொடுங்க முதல் திட உணவா அப்படின்னு. முதல் திட உணவுன்னா 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் நம்ம குழந்தைக்கு என்ன கொடுத்தீங்க? What did you give your children after 6 months? Don't tell me it's Cerelac. Did you give ragi? யங் மாம்ஸ் தலையாட்டுறாங்க, சூப்பர். ராகி எத்தனை வருஷமா தெரியும்? அதுக்கு முன்னாடி அரிசி இருக்குது. How many of you know about ragi? பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இப்போ எத்தனை 1000 வருடங்களுக்கு முன்னாடியே அரிசி இருந்தது. ஏன் அரிசியை மறந்துட்டு நம்ம மில்லட்டுக்கு போனோம்? But why? How long rice has been consumed? குடவாளை பேருங்க. Isn't it for many centuries? Then why did we forget rice and give ragi? குடல் தெரியும் கட்ஸ். வாழை வாழை எப்படி இருக்கும்? வளவளன்னு சூப்பராக இருக்கும், ஏறவே முடியாது, வலிக்கு விட்டுரும். பச்சிளம் குழந்தையின் குடலை வலுவாக்கக்கூடியது இந்த பால். So this particular rice strengthens the guts, intestines of young toddlers. It has that capacity. 3 குடவாளை இருக்குங்க. பால் குடவாளை, குடவாளை, பனங்காட்டு குடவாளை. பனங்காடுனா என்னன்னு தெரியும் நிறைய பேர். சுடுகாடுன்னு பேர். 60, அதாவது இப்போ வந்து 50 எடுத்துக்கலாம். 50+ இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் சாப்பிடக்கூடியது. அவங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும் கண்டிப்பாக. அந்த குடலை சுத்தமாக்கக்கூடியது, அந்த குடலை வலுவாக்கக்கூடியது பேர் என்ன? பனங்காட்டு குடவாளை. So this particular Kattankulathur Kodaivalai can strengthen the guts of even people who are above 50 years. I was thinking how to make these rice varieties famous. சத்து மாவு நம்மகிட்ட வந்து எல்லாரும் ஒரு சத்து மாவு தான். சத்து மாவுனா ஒன்று தான். நான் 5 வச்சிருக்கேன். Then I started making health drinks, not 1 but 5 types of health drinks. கேட்பாங்க, எனக்கு சத்து மாவு ஒன்று கொடுங்க, எந்த சத்து மாவுங்க வேணும் அப்படின்னு கேட்பேன். If people ask me health drink, then I'll ask which, specifically tell me which health drink. குழந்தைகளுக்குனே வந்து ஒரு சில அரிசி வகைகள் இருக்கு. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லா There are some rice varieties specifically for children. There are some for children. முதல் உணவா கண்டிப்பா ஒரு 30+ 40+ எடுக்கவே கூடாத ஒரு அரிசி. This karpu kavani should not be consumed by 30 plus 40 plus age group. கருப்பு பர்மா, மலேசியா and செட்டிநாடு கருப்பு. செட்டிநாடு கருப்பு கவுனி தான் இந்தியன் சாப்பிடணும். எத்தனை பேர் Indians can have only Chettinad karpu kavani. அதை சாப்பிட லூஸ் மோஷன் பண்ணுவாங்க. So if we eat the wrong rice variety, we might end up with diarrhea. ஹெட்டேக் ஆயிருக்கு, ஒரு மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருக்கும், ஒரு மாதிரி குடல் சரியில்லாம வந்து ஃபுட் பாய்சன் ஆனது எத்தனை பேர்? ஏன் அப்படின்னா How many of you have been infected with food poison? இது இருக்கு. அது வந்து கேன்சர் வரக்கூடாது அப்படின்னா அப்பவே வந்து ராஜாக்களுக்கு கொடுத்தாங்க. ஏன்னா ராஜா வந்து சாகக்கூடாது, மன்னராட்சி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. அந்த கருப்பு கவுனியை நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா Why shouldn't we have that karpu kavani? நம்மளோட முதல் உணவா நீங்க முதல் ஒரு 18 to 20 வருஷத்துல எடுத்துக்கவே மாட்டீங்க. Probably this rice you would not have had even in your first 20 years. அந்த சொந்தக்காரங்களே பார்த்துருக்காது. வாங்க வாங்க இதான் உங்க அத்தை அப்படிங்கன்னா அந்த பொண்ணு எப்படி முழிக்கும்? வாங்க அப்படின்ட்டு போயிடும். உண்மைதானே? If you introduce someone your child hasn't seen for 20 years, wouldn't she be wondering who it is? அதே மாதிரி தானே நம்ம உடல். Same way our body also reacts. கொடுக்கும்போது கன்ஃபியூஷன் ஆகும்ல. First time when you have something, the body also gets confused. குழந்தைகளுக்கு இதை முதல் உணவாவே கொடுத்து பழகலாம். So, give this as first food to your kids. Then you can see the difference. பிறந்ததிலிருந்து 18 to 20 வருஷம் நீங்க என்ன உணவு எடுக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்க முதல் உணவு. அதுதான் நீங்க கண்டினியூவா எடுக்கணும். Whatever food you have had for the first 18 to 20 years, that is only easily accepted by your body. So now don't you think this should be given as first food to your child? இப்போ வரலனாலும் கண்டிப்பா ஒரு 3 to 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் குடல்ல பிரச்சனைகள் கண்டிப்பா. அதுக்காக சாப்பிடக்கூடாதா நானு? அதுக்காக தான் So shouldn't we have this? சிகப்பு ரகம், கருப்பு ரகம் பிரிச்சிட்டாங்க. That is why we have white, red and black kinds of rice. எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பாரம்பரியத்துல. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். தூய மல்லி
மல்லி தங்க சம்பா எலுப்பைப்பு சம்பா சீரக சம்பா சொர்ணா மசூரி சிவன் சம்பா மல்லி சம்பா. We have a lot of varieties in white type, unpolished rice varieties. இதை சாப்பிட்டு ஒரு 6 மாதம் 1 வருஷம் பழகுங்க. இதை நார்மல் அரிசியாகவே நீங்கள் வடிக்க முடியும். பழைய சாதம்னு ஒரு கான்செப்ட் சொன்னால First, get used to this kind of rice for at least 6 months to 1 year, consuming these kind of white rice varieties. Then move on to red rice varieties. காட்டியானம் கரங்குருவை புளி அடிச்சான் புளி அடிச்சான் புல்லக்கார் கருத்தக்கார் நிறைய இருக்கு. பெண்களுக்கு சொன்னீங்கல்ல பூங்கார், பூங்கார் மட்டும் இல்லை, பெண்களுக்கான அரிசி அதிகமாக இருக்கு. There are a lot of rice varieties for women. Men should not have this. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதை மிக்ஸ் பண்ண அதை மிக்ஸ் பண்ணி But what we do, we are mixing up, and ஒரு 50 ரூபா கொடுத்து வாங்கின அரிசிக்கு 1000 ரூபா கொண்டு போய் மொய் யூஸ் பண்ணுவோம். then what happens? Our body doesn't accept, then we end up in a doctor's clinic. ஸோ இந்த மாதிரியான அரிசி வகைகளை சிவப்புரகம் எடுத்துட்டு அடுத்து கருப்புரகம் போகணும். கருப்புரகம் தெரிஞ்சு எடுக்கணும் கண்டிப்பாக. Then from red, you graduate to black rice varieties and be fully aware of what you're consuming. டோபமீன் அப்படின்னா சிரிக்கிறதுக்கும் அழுகிறதுக்கும் கோவப்படுறதுக்கும் சண்டை போடுறதுக்கும் ஒரு சுரப்பி வேணும். All of you are aware of chemical called dopamine that is required to laugh, cry. அதான் கொஞ்சம் லைட்டாக சிரிப்பு வந்து நல்லா சிரிங்களேன். இதுக்கப்புறம் எப்போ பார்க்க போகிறோன்னு தெரியாதே. ஸோ டோபமீன் வேணும். அந்த டோபமீன் அரிசியில் ஒளிச்சு வச்சிருக்கு இந்த இயற்கை. So nature has hidden this dopamine rice. இவ்வளோ அதிசயங்களை உள்ள வச்சிருக்கு பாருங்களேன். நம்ம தான் அதை Isn't it amazing? பக்கத்து வீட்டுக்காரே வந்து We are only unaware. ஏய் நீ எப்படி வைக்கலாம், இது ஏன் இடம், அந்த மரம் இருக்கும் நீ இருப்பியா, அதான் சண்டைக்கு போகிறோம். ஸோ இலுப்பைப்பு சம்பான்னு ஒரு அரிசியை கண்டுபிடிச்சாங்க. There is a rice called Ilipaipu Samba. It has dopamine. சம்மந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையும் Any nerves related or brain related issues, பச்சை கலரில் இருக்கும் அந்த அரிசி. this rice can நம்மளோட அரிசி treat. It will be in green color. பிங்க்ல இருக்கு, பர்பிள்ல இருக்கு, இந்த பச்சை கலர்ல இருக்கு, ரெட்ல இருக்கு. என்ன கலர் வேணும்? We have pink, purple, red, all kinds of colors in rice varieties. தனியா இருக்கு. சர்க்கரையே கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இந்த அரிசிகளை வச்சு. 450 So we are making health drinks targeted for different kinds of people using all the traditional rice varieties. பெண்களுக்குனே ஒரு அரிசி வகையை பயன்படுத்தி, அதை ஒன்று மட்டும் இல்லை நிறைய வகைகள் அரிசியை பயன்படுத்தி பெண்கள் சத்து மாவுனே ஒன்று பயன்படுத்தி ஒன்று There is a health drink specifically for women. It handles PCOD issues. Infertility is a major issue nowadays. கம்மி பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் வந்து இன்னைக்கு We have addressed PCOD issues. நிறைய தாய்மார்கள் இல்லை தகப்பன்கள் கேட்குறாங்க என்ன, ஏன்னா குழந்தை தான் இப்போ அவங்களுக்கு ராணி மகாராணி அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த பிசியோட கம்மி பண்ணிட்டீங்கன்னா வாரிசு தன்னால் வரும். அடுத்த தலைமுறை When we reduce PCOD, fertility will naturally increase. ஆண்களை மட்டும் விட்டு வைக்கல. ஏன்னா ஒரு சார் வந்து எங்களுக்கு கோவம் வைக்கிறேன் மேடம், எப்போ பார்த்தாலும் என்ன பெண்களுக்கு கொடுக்குறீங்க குழந்தைங்க கொடுக்குறீங்கலாம் பார்த்தா மனசில் தெரியும். அவங்க 2 பேரும் நாங்கள் தான். But then the men folk also started complaining, why you are not making anything for us? ஆண்களுக்கான அரிசிகளை பயன்படுத்து அன்னமலகி So some traditional rice varieties specifically aimed at men, we procured and started making products. மாப்பிளை சம்பா இருக்கு கவலைப்படாது. அந்த மாதிரி போட்டு ஆண்களுக்கான சத்து மாவுன்னு பண்ணேன். ஃபர்டிலிட்டி அவங்களுக்கு ஸ்பெர்ம் ப்ராப்ளம், பேக் பெயின் ப்ராப்ளம், கை So these issues, fertility, sperm count, back pain issues in men. நான் போய் சத்து மாவு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்ன நிமிஷத்துலேயே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து என் குழந்தைக்காக கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். எப்படின்னா தேடுதல் தான், இது எல்லாமே தேடுதல் தான். So started making lot of research post this also. ஆசைப்பட்டா மட்டும் பத்தாது, என்ன பண்ணணும், அடம்பிடிக்க தெரியணுங்க. நான் இதை தான் பண்ணுவேன். You should be firm in a stand. அடம்பிடிக்க தெரிஞ்சாதான் அந்த பொருள் மேலே உனக்கு எவ்வளோ ஆசை இருக்குன்றது ஊருக்கு தெரியும். உண்மைதானே? My determined approach helped me to develop my business. காய்கறி பழங்களை குழந்தைங்களை சாப்பிடவே வைக்க முடியலங்க. எத்தனை தாய்மார் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க? Isn't it a fact that mothers have a problem to make the children eat fruits and vegetables? They're always in a hurry. அந்த 8 மணி ஆயிடக்கூடாது. ஸோ அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து எப்படி காய்கறி பழங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது
So, how to give fruits and vegetables to children? I started thinking. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து என் பொண்ணுக்கு நல்லாவே கலர்ஸ் பிடிக்கும், வைப்ரண்ட் கலர்ஸ் ரொம்பவே பிடிக்கும், எல்லா குழந்தைகளுக்குமே பிடிக்கும். ஸோ நம்ம பழங்களும் கலர்ஸில் தான் இருக்குது. அந்த பழங்கள் காய்கறிகளை வந்து ஏன் வந்து கலர்ஃபுல்லாக ஒரு பாலில் I wanted to make use of the vibrant colors of the fruits and vegetables. கொண்டு வந்தது ஏபிசி மால்ட் இல்லை, செவ்வாழையும் கிடையாது. இதெல்லாம் நம்மளும் பண்ணுறோம். ஏபிசி, செவ்வாழை, நேந்திரம், பீட்ரூட், கேரட் எல்லாமே ட்ரெண்டிங். தடுக்கி விழுந்தா ஏபிசிங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆகி So I started. Now I'm making colorful drinks for the kids, punched with nutrients. நாட்டத்தில பண்ண முடியாது. காட்டில் விளையக்கூடிய அத்தியை வந்து இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம தான் கொண்டு வந்தோம். There's a special type of fig which grows in forests. So I used value addition and started making drink out of it. அளவு வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய தன்மை அதிகமாக இருக்குது. இது காட்டில் மட்டும்தான் விளையும், வேறு எங்கேயும் விளையாது. This fig has the capacity to increase the hemoglobin level, but this is available only in the forests. Those who have had this drink, we have been able to increase the hemoglobin from 4. Next comes red guava. சிவப்பு கொய்யா எங்கள் ஊர் பாலமேட்டிலே விளையும். அங்கேருந்து வாங்கி அதோட தன்மை மாறாமல் ஒரு சில நியூட்ரிஷன்ஸ் கம்மியாகக்கூடாதுன்றதுக்காக சூரிய புடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூரிய கூடாரம். சூரிய கூடாரம் கான்செப்டே கண்டுபிடிச்சதே சூரிய புடத்தில் இருந்தால் ஐடியா கேதர் பண்ணிக்கோங்க. சூரிய புடம் அந்த காலத்தில் பார்த்துருக்கீங்களா? ஊறுகாயை வெயிலில் வைக்கும் போது வந்து மேலே ஒரு வெள்ளை துணி கட்டி இருக்க வச்சு தான் வைப்பாங்க. So we took a lot of care that while we are using red guava, nutrients shouldn't be lost, and we use sun dry, using sun as the tent. So then came red guava malt. Then using 7 types of green leafy vegetables, we made another malt. And these leafy vegetables cultivation are on the decline. So using them, I've made 14 types of malts using these leafy vegetables. Suddenly I got a call that we have to, Dana, pack your bags to Delhi, we have to meet the president. 3 months back, I got selected for skill development. So I had a privilege. பங்கேற்பாளர்களின் கேள்விகளுக்கு திருமதி தனலட்சுமி கணேஷ் அவர்கள் சில கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க உள்ளார்கள். உங்களது கைகளை உயர்த்தி Mrs. Dhanlakshmi would now answer questions from the participants. Those who want to, those who get the opportunities, please ask me, or else you can always contact me in this phone number or even in the website. மேடம் இப்போ வந்து அரிசி சொன்னீங்க, நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நான் வந்து ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்மர் கும்பகோணத்துலேருந்து வர்றேன். Ma'am, I'm an organic farmer from Kumbakonam. கும்பகோணம் பக்கத்துலேருந்து வர்றேன். நான் ஒரு இயற்கை விவசாயி. ஐயா நம்மாழ்வாரோட I use natural farming methods only. சம்பந்தமாக நானும் ஒரு தேடலில் இருக்கிறேன். என்னை விட ரொம்ப நிறைய விஷயங்களை சொன்னீங்க. இதில் அரிசி வந்து இந்த தீட்டுறது வந்து கைக்கூத்தல் நல்லதா? With regard to polishing of rice, hand pound is good, or should you polish them in the mills? People are also going to supermarkets and getting polished rice. Can you tell me which rice is good? Raw rice or boiled rice or hand pound or polished rice?
If you use unpolished rice, it cannot be boiled instantaneously. So you can use semi-polished rice, which will take around 20 to 25 minutes to cook. Hand pound is always good, but there are not enough people to do that. So machines are only doing the job. We cannot avoid that. Red or black, we should eat it as it is after boiling. I'm Thanjavur from Divya. I have a doubt. So ma'am, initially you handled 50 to orders. Then how did you handle when the orders increased? Previously, if I handled 5 kg of leafy vegetables, the later on became 100 kg. How did you handle? The secret is don't depend on just 1 or 2 farmers. Join hands with many farmers, and that gives a livelihood to many farmers too. So I join hands with them and work. I give them the responsibility of storing rice also. We should search for the farmers. There are many small scale farmers. So instead of depending on one person, we should be in contact with many farmers. And I don't bargain with farmers. Hello ma'am, I'm Sendil from Trichy. Ma'am, உங்களோட presentation ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. In addition to that, இது very informative-ஆவும் இருக்கு இந்த segment. ஏன்னா இது நிறைய myths இருக்கு ma'am இதை பொறுத்த வரைக்கும். So இப்போ நீங்க சொல்லி இருக்கிற information regarding the rice பத்தி ஏதாவது authentical evidence இருக்கா? Ma'am, whatever you have told about rice, the benefits of having rice, traditional rice, have you authenticated it? Do you have any? But we need a lot of evidence to take it worldwide. Do you have any records? We need a lot of information, ma'am. So the minute we start asking for evidence, the farmers start perishing. You know why? How did our ancestors survive? I'm not mistaking his question because it's the society which is asking him and he in turn is asking me. But I'm talking with evidence only. But I know a person from under whom I've taken training and he has patented 20 rice varieties. We are imparting training. We are imparting training in various aspects regarding value addition and also benefits. மேடம் ஒரே ஒரு விஷயம் கை தட்டுங்க அந்த குட்டிக்கு கேள்வி கேட்கணும். விவசாயி
விவசாயி தெரியுமா உனக்கு? எப்படி இருப்பாங்க? அப்பாட்ட கேளு, விவசாயிட்ட என்னை கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்ட்டு. இங்க இருக்காங்க பாரு ஈஷான்னு, அவங்ககிட்ட கேளு, உன்னை விவசாயியா மாத்தி விடுவாங்க, பெருசா வரலாம். அவங்ககிட்ட கிடைக்கும். ஓகே. If you want a particular kind of rice, you should search for farmers and get it. You can contact Isha too. Those who have further questions, please you can contact her in her mobile phone or in her website. Our heartfelt gratitude to Mrs. Dhanalakshmi Vignesh. NABARD பொது மேலாளர் திரு ஹரி கிருஷ்ணராஜ் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். உங்களது உரை பல விஷயங்களை நமக்கு தெளிவுபடுத்தியது. Ma'am, your speech gave a lot of clarities. இதில் இவ்வளவு வகைகளா என்று வியக்க வைத்தது உங்கள் பேச்சு. பல அரிய தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டது. You gave some rare info, ma'am. Thank you very much. அவரது கணவர் திரு விக்னேஷ் அவர்களும் மேடையில் நினைவு பரிசு பெற்றுக்கொள்ள மேடைக்கு We kindly invite her husband, Mr. Vignesh, also to அவரது செயல்களில் துணை நிற்கும் திரு விக்னேஷ் அவர்களுக்கு நம்முடைய to receive the memento. Our heartfelt appreciation to her husband too, who has supported her. தனா ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதனுடைய லோகோவை வடிவமைத்து கொடுத்தவர் அவருடைய கணவர் தான் என்பது இப்போது உங்களுக்கு ஒரு கூடுதல் செய்தி. Mrs. Dhanan's husband has only designed her logo too. It's an additional information. ஆனால் வெற்றி பெறுவோரின் ரகசியம் உழைப்பு, புதுமை, உறுதி இந்த மூன்றின் வடிவமாய் திகழ்பவர்தான் சி சேஞ்ச் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திரு ஆனந்த் அவர்கள். உங்கள் தொழிலுக்கு புது சக்தியை ஊட்டிடும் இவரது சக்தி. Sea Change Director. திட்டங்கள் குறித்து உரையாற்றி உற்பத்தி முதல் விற்பனை வரை நம் தொழிலை விரிவுபடுத்த வருகிறார் திரு ஆனந்த் அவர்கள். So Anand is going to tell us how to improve our business. திரு எம்.கே. ஆனந்த் அவர்கள் நிறுவனர் சி சேஞ்ச் கன்சல்டிங் சென்னை. தன்னிடம் வரும் எந்த தொழில் நிறுவனத்தையும் வளர்ச்சிக்கான மாற்றத்தை நோக்கிய பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லும். Anyone who comes to him, any business person, தனது 25 ஆண்டு கால தொழில் சார்ந்த அனுபவம் he improves it, he scales up their business. குறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கும் மற்றும் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கும் MSME ஆலோசகராகவும் மற்றும் He's a consultant to MSME investors. இதுவரை 45க்கும் மேற்பட்ட வணிகத்துறை நிறுவனங்களில் 10,000க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பயிற்சி அளித்துள்ளது. He has given to more than 45 organizations and to 10,000 people. வழிகாட்டும் விதமாக 250க்கும் மேற்பட்ட வணிகம் சார்ந்த காணொளிகளை வெளியிட்டு 10 லட்சத்துக்கு And he has released a lot of videos for those people who want to start a startup. தேவையான அனைத்து நிலை சேவைகளை வழங்கும் MSME பாரத் மன்ச் அமைப்பில் ஆலோசகராகவும் So he's a consultant to Bharat Manch, which tells how to, right from business to the retailer, it gives all the support. நிர்வாக கட்டமைப்பை வளர்ச்சிக்கான யுக்திகளை வழங்குவதன் மூலம் 10 லட்சம் தொழில் முனைவோரை உருவாக்க முடியும் என்ற இலக்கை நோக்கி பெரும் கனவோடு செயல்பட்டு வருகிறார். இத்தகு முன்னோடி தொழில் வல்லுநரை He is targeting 10 lakhs பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து வழங்கும் startup companies. 2.0 என்கிற இத்திருவிழாவில் உங்கள் முன் We are very, very happy to welcome Mr. Anand, Director of Sea Change Consultancy. Good afternoon to all. My heartfelt thanks to Isha and the Save Soil Movement. And a big thank you to all those who are participating in large numbers.
You're seeing one good thing from the morning. We saw two women, one who wanted to have big dares and one who wanted to not listen to anyone but be firm. I've been given 30 minutes. Isha is following one thing very properly. It's time management. So I'll try my best to finish my speech in 25 minutes so that all of you can proceed for lunch and meet again. My father was a school teacher, so I was studying in a village till standard 10. Still go to my village often. SRM University has procured 400 acres and they are going to start their institution. They are very, very happy. Those who spoken before me and those speaking after me, all of us are successful agripreneurs. What is the difference between Indian agripreneurs and those who are outside India? The thing is, they are proud about being farmers, but we don't have that. We don't take pride. ஆப்பிரிக்கால ஒரு பிலாசபர் ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட்னு சொல்றாங்க 1700ல வாழ்ந்த இந்த மனிதர் சொல்லிட்டு போனதாக ஒரு தகவல். எந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் அது 7 ஜெனரேஷனுக்கு பாதிப்பு இருக்கும். அதனால பார்த்து செய்யுங்க. A philosopher in Africa has told that whatever decision we take, the impact would be there for 7 generations. This is very, very apt for entrepreneurs. நீங்க அக்ரிப்ரனர்ஸா இருக்கீங்க எல்லாரும் இங்க வந்திருக்கீங்க எல்லாரும் அக்ரிப்ரனர்ஸா வெளில போறீங்க. அக்ரி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் விவசாயத்தை நோக்கி இருக்கக்கூடிய வியாபார ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வாய்ப்புகளை பத்தி நம்ம கேட்க வந்திருக்கோம். அந்த மேடம் சொன்ன மாதிரி We are here to know the opportunities to become agripreneurs, to start agri-startups. ஆனா எடுக்கக்கூடிய முடிவு 7 தலைமுறைக்கு இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படினா நம்ம எவ்வளவு கவனமா ஒரு But if a decision, if we take an impact for 7 generations, how careful we should be to take a decision. கிட்டத்தட்ட இந்தியால வந்து நெக்ஸ்ட் போட்ருங்க. இந்தியால வந்து மொத்தம் 70 மில்லியன் 7 கோடி சிறு குறு நிறுவனங்கள் இருக்கு. அதுல அக்ரியும் உண்டு. இப்போ எனக்கு முன்னாடி There are 7 crore MSMEs. 7 கோடி பேர் இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 26 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு அவங்க ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காங்க. They have given employment opportunity for 26 crore people. This really calls for applause. தற்சார்பு, சுயசார்பு, நமக்கு நாமே திட்டம் நம்ம செய்தே ஆக வேண்டும். In this age of self-employment, we should do this. விவசாய குழந்தை இருக்குன்னு சொன்னா ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறோம். விவசாயம் மூலமாக அந்த குழந்தையை படிக்க வச்சு எப்படியாவது ஒரு நல்ல வேலைக்கு அனுப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறோம். அது உண்மையும் கூட. எங்க அப்பா அதான் பண்ணாரு. What a farmer aspires is to give good education to the children. இன்னைக்கு மண் உழவு டிஜிட்டல் உழவாக மாறி இருக்கிறது. ஒரு விவசாயத்துல ஒரு வாழ்வாதாரமாக இருந்த விவசாயம் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய தொழிலாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. Whatever was a விவசாயிகள் மட்டும் இல்ல, விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட ஈகோசிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. அது இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக உலகம் ஃபுல்லா மாறி இருக்கு. So farming has become a big ecosystem. That's why Trump is also trying to sell American milk here, SGM crops here. World has finally understood that farming is the biggest employment generator. அதுல 35 வயசு கீழ 65 கோடி பேர் இருக்கும். இளைஞர்கள் இருக்காங்க. இன்னைக்கு இந்தியாவோட ஏஜ் உலகத்துல youngest country in India in the world India. India is the youngest country right now. Because if you see countries age, India is 28 years, US is 45 years. ஐரோப்பால 60 70, ஜப்பான்ல 70. இந்தியா தான்
உலகத்திலேயே யங்கஸ்ட் India is the youngest country. ரோட்ல 10 பேர் போனீங்கன்னா அதுல ஒரு 6 பேர் கேட்ச் பண்ணீங்கன்னா 28 ல 30 வயசு இருப்பாங்க. So the average age if is in India, it will be 28 to 30 years. So it's not enough if we give employment to youth, but we should also teach them to do business. ஒன்னு people, ரெண்டாவது planet, மூணாவது profit. வியாபாரம் செய்வது நம்ம அழகா சொன்னாங்க. To do business, there are 3 P's required: people, planet, profit. It's not bad to think about profit. It's very necessary, isn't it? So you should think about planet, people, profit in your business. பிசினஸ் பண்ணனும் ஆசைப்பட்டு வரவங்க செய்திகளை கேப்சர் பண்ண வந்திருக்கீங்க. இன்னும் சில பேர் பிசினஸ் பண்ணவங்க. அந்த பிசினஸ் பண்ற There are few people here, you want to gather information to start business. There are people here who are already doing it. ஒரு மாசத்துக்கு 20 நாள் வெச்சுக்கோங்க. 30 நாள்ல 4 நாள் சண்டே, மீதி ஒரு 4 நாள் உங்க பர்சனல் டைம்ல வெச்சுக்கோங்களேன். 20 நாள் இருக்குன்னா அந்த 20 நாள் மட்டும் தான் உங்க வாழ்க்கை அப்படி நினைச்சீங்கன்னா நம்ம வளரவே இல்லைன்னு அர்த்தம். If you think that only 20 days of a month is your life, so that means you have not grown. எனக்கு கேலண்டர் 3000 நாள். எப்படி பண்ண முடியும்? ஏன் கேலண்டர் 200 நாள்? எப்படி சார் பண்ண முடியும் அப்படினா But my calendar is 200 days. How? ஈவினிங் நீ முடிச்சிட்டு கிளம்பி போகும்போது உங்களுடைய ஒவ்வொருத்தரோட பாக்கெட்லயும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 100 விசிட்டிங் கார்டாவது நீங்க கலெக்ட் பண்ணணும். When you are leaving today in the evening, at least you should have collected 100 visiting cards. This will be your asset. மேடம் சொன்ன மாதிரி 40 பேர் தான் ரீச் பண்ண முடியும். ஆனா இன்ஸ்டாகிராம்ல நான் 4000 பேர் ரீச் பண்றேன்னு சொல்றாங்க. எப்படி பண்ண முடியுது? நெட்வொர்க் இஸ் Networking is net worth. சோ நீங்க வெளியில செல்லும் பொழுது குறைஞ்சபட்சம் 100 விசிட்டிங் கார்டு உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு லெவலுக்கு போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். அந்த விசிட்டிங் கார்டு வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? What are you going to do with those visiting cards? You will start thinking. You'll start remembering about the connections you have made here. சோலோப்ரனரா இருக்காங்க. சோலோப்ரனர்னா ஒத்தாள், ஒன் மேன் ஆர்மி. நம்ம சோலோப்ரனர்ல இருந்து ஆண்டர்பிரனரா மாறணும் அப்படினு சொன்னா Most of them are doing business alone. So you shouldn't be a solopreneur. To be an entrepreneur, you should network. கண்டிப்பா தட்டிக்கலாம். நீங்க பெரிய முயற்சி எடுத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு வந்திருக்கீங்க, வெளியூர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க, சென்னைக்கு வந்திருக்கீங்க. There are many people who have taken the effort to come to Chennai on a Sunday. This is the first step. எனக்கு 20 நிமிஷம் இருக்கு. நான் நிறைய நோட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். இந்த பிரசன்டேஷன் எல்லாருக்குமே நான் அனுப்பலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன். ஈஷா ஃபவுண்டேஷன்ல கொடுத்துறேன். உங்களுக்கு அந்த இமெயிலா வரும். முக்கியமா சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, மாற்றம், அது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. Change is not so easy. மாற்றத்தை பத்தி மணிக்கணக்கா பேசலாம் மைக் போட்டு நம்ம. It's easy to speak about change but difficult to practice it. How to practice it? God cannot transform us. He can give an opportunity, but it is us finally who has to make the change happen. Have you seen this? This generation would not have seen. All these inventions were used with by the previous generations. But now what has changed? Affected? All these products can be only seen in a museum. All these products are now in a small mobile. See how they see the revolution in farming too. இன்னைக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு விவசாயி ஒரு ஏக்கர் நிலம் வச்சிருக்காருன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஒரு ட்ரோன் இதோ பாருங்க மேலே பறந்துட்டே இருக்கு. ஒரு ட்ரோன், ஒரு டேட்டா. If a farmer has 1 acre of land, அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட 10 மடங்கு அந்த நிலத்தோட by using technology, he can increase the yield to 10 times. எல்லா விவசாயிகளோட நிலங்களை அளந்து பார்த்தோம்னா ஸ்மால் ஹோல்டிங் ஃபார்மர்ஸ்னு சொல்றாங்க. நம்ம
நம்ம இந்தியாவில் எல்லார்கிட்டையும் 100 ஏக்கர் 50 ஏக்கர்லாம் கிடையாது. We have a lot of small holding farmers in India. ஆனால் அந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, ஒரு 5 சென்ட் நிலம் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, அந்த வேல்யூ 10 மடங்கு உயரமா The value of 5 cent, we can make it 10 times, can increase it to 10 times by using drone and data. 10 மடங்கு அதிகம் in terms of production. அப்படி சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு So we should increase the value of land in 10 times of production by using technology. தயார்னா என்ன செய்யணும்? If you are ready, what should we do? பேர்ல ஒன்னு வந்து செய்யணும்னு ஆசைப்படுறவங்க, இன்னொன்னு செய்துக்கிட்டு இருக்கவங்க, அவங்களுக்கு உண்டான இன்புட்டை கொடுக்க போறேன் பாருங்க. So I'm going to give inputs to those people who want to do and who are already doing. தோட்டக்கலை, அடுத்தது பயோசார். நான் பயோசார்ல ரொம்ப தீவிரமாக இறங்கியிருக்கேன். I'm going to speak a lot about biochar. விஷயத்தை வந்து கொண்டு போய் உயிரி கனின்னு சொல்றாங்க, கரின்னு சொல்றாங்க. அது மூலமாக 32% உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் விவசாயத்துல அதிகமாக I want to increase the production by 32%. Biochar is able to do this. இத ஒரு பெரிய ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக எப்படியாவது விவசாயிகளுக்கு இந்த பயோசாரை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். I want to make this accessible to all the farmers. There are 17,000 villages in Tamil Nadu. கிராமத்துல கூடிய விவசாயிக்கு இந்த பயோசார் மூலமாக ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஈல்ட் கூட்ட முடியுமா அப்படின்ற I want to increase the production yield of these farmers. ஒரு முக்கியமான திறமை நமக்கு தேவைப்படுது. To make this happen, we need one special talent. டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படினு சொல்லுவாங்க வியாபாரத்துல. That is decision making. We should polish that. We should have the power to make decisions. இந்த டூல் மூலமாக பிரிச்சு ஒரு டூல் காமிக்க போறேன். அது மூலமாக பிரிச்சு சொல்றேன். I have classified people into 4 types using a tool. அதாவது எந்த பாக்ஸ்க்குள்ள நீங்க வரீங்கன்றது நீங்களே கணக்கு போட்டுக்கோங்க. 4 விதமான மனிதர்கள் தான் இந்த உலகத்துல இருக்காங்க according to this tool. Number 1, result oriented. எதை எடுத்தாலும் எடுத்தா முடிக்கணும். First category is result oriented. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நாளை என்பது கிடையாது. எனக்கு இன்னைக்கு For these people, tomorrow doesn't matter. Whatever has to happen today. process தான் முக்கியம். ஒரு நண்பர் Second category people, they're not bothered about the result, but about the process. process thinking. கரெக்ட்டா ரூல் பேஸ்டா வாழணும். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் They want to follow instructions and lead a rule-based life. ரிசல்ட்டும் கவலைப்பட மாட்டாரு. Third category people, they're not bothered about result or process, but will think whether is there any future. நான்காவது பக்கெட்ல இருக்கவர் வந்து எஸ் பர்சன், அதாவது Fourth is S person. ரிசல்ட் ஓரியன்டட், ஜீனா ப்ராசஸ் ஓரியன்டட் கவர்னன்ஸ், சீனா கிரியேட்டிங் ஃபியூச்சர் ஓரியன்டட் எதிர்காலம் ஓரியன்டட், எஸ்ன்றவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பீப்பிள் ஓரியன்டட். This S is people oriented. These people are bothered about the people or the people around me happy, or the customers happy, or the employees happy. All of us will be belonging to one of these 4 categories. இருக்கு சார் அப்படி நீங்க நினைக்கலாம். ஆனா நீங்க முடிவெடுக்க பேனா கொடுத்து பேப்பர்ல சைன் பண்ணும்போது சார் சைன் பண்ணுங்க, இது ஒரு முக்கியமான முடிவு வாழ்க்கையில அப்படி நான் சொல்லும்போது இந்த 4ல ஒன்னு தான் ஆண்டனா மேல தூக்கும் உங்களுக்கு. அதுதான் நீங்க. ஆனா So if I ask you to sign paper, one of these 4 qualities will surface. So you belong to that category. ரிசல்ட் வேணும், குழந்தை நல்லா மார்க்கும் வாங்கணும், எதிர்காலத்துக்கு என்ன படிக்கணும்னு தெரியணும், கூட எல்லாரோடையும் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி பசங்களோட சந்தோஷமாகவும் இருக்கணும், ஒழுங்கா டீச்சர் சொல்றதை எல்லா டெஸ்ட்டும் எழுதி லீவ் போடாம போய் அதையும் செய்யணும் இல்லையா? இந்த 4மே ஒரு குழந்தைக்கே தேவை, அப்போ நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவை. But all these 4 qualities are required by the child. If there is a budding entrepreneur, he'll be bothered about short-term results. If I get money today, I'm happy. He won't be thinking about the future. So if one might be successful today, but may not be tomorrow, because I have led life in short term. ரூல் ஃபாலோ பண்ணல, காம்ப்ளையன்ஸை ஃபாலோ பண்ணல, இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கவனிக்கல, அப்ப என்ன ஆகும்? நல்லா சம்பாதிப்பாங்க. So if someone is not following any rule, he'll earn money, but there will be a lot of leakages. பணம் லீக்கேஜா இருக்கலாம், கவர்மெண்ட்ல வரக்கூடிய ஓலைகளா இருக்கலாம், நீங்க இத பண்ணல அது பண்ணல. ஏன்னா கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது ஈஸி, யாரோனாலும் ஆரம்பிக்கலாம். Because it's easy to start a company, but to run it continuously is the challenge. குவாலிட்டியே நம்ம கம்பெனில இல்லாததுனால. சோ நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா, ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கும்போது ஓனர் யாருன்னு பார்த்துட்டு அவர் தன்னை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். நான் வந்து So இருக்கக்கூடிய ஆளா, நான்
So when we want to support a company, first see the owner and we tell him that he should know about himself. This is what the larger organizations are doing as infrastructure and strategy. Getting the right kind of people. That's the strategy. Isha Foundation should be credited for that. So first you should know who are you. It's not like a spiritual aspiration. In my business, who am I? What kind of a leader am I? What leadership quality do I have or do I lack? So if you lack in some, you should get someone who has that capability. Mr. Ram Charan is a global advisor. Business is, he always used to tell, business like a bus. Appoint a good driver. Take in only skilled people and make people who are not required to get down. So the thing is, you should know yourself and what's your leadership quality. This will enable you to take good decisions. I am going to give 10 steps for beginners. It's not like motivation. I don't think you all need motivation because you're all motivated only have come here. 4,000 people are here. It's because of motivation. So I'm going to give you the steps. So those who want to do business, first thing they have to do is identify your niche and see whether that quality is saleable in the market. Then you choose your business model. You don't have to copy some other person. You should know to do it differently. Register your company. Every district has a district industry center. So when we want to start a business, we should approach them. I'm not telling everything is so rosy. There are a lot of practical difficulties. You should know about government schemes. There are around 16 to 17 government schemes for MSMEs, and we should choose we should choose what is suitable for us. Then we need a land. Then we should see whether government can support this. Is there any scheme? Then when you have finalized all these things, we should raise funding. So how to raise fund? We cannot put our money. There is something called OPM, other people's money. So we should see how to get money from outside. Banks, NABARD is there. Many private banks, MBFCs. Don't go for higher interest loans. So go for higher interest is not good. First raise money from reasonable sources.
Next thing is to get good suppliers. And not one supplier. We should have many suppliers. And then marketing. Next comes compliance. Whatever you're doing, do it properly, maintaining quality. Then the last is to scale up your business. Each step might look simple, but working on it would be difficult, but have a mentor and start doing that. There is something called as pursuit of business. What all the business people want? Everyone wants the people to buy for their product. But look at it from the people's point of view. First, there should be a need for that product. Then I should desire for that. Then I should reach the customers. I should know the similar brands. Then we should go for. So the customer wants to go to the top quality. A customer feels that I want to buy this brand only. Why? Because it's easy to reach. This is the brand I feel the best among all the other brands. I have decided to buy. I want to buy. I have a need for that product. 1 to 6 is from the point of view of the customer. 6 to 1 is from the point of the business person. So the basis for all this is digital marketing. Soil farming is turning into digital farming nowadays. So without spending money, we are able to voice out our opinions across to many people. It's not necessary you should know English for that. We should use Tamil. We can use ChatGPT to even translate. This is a slide which was a game changer, which changed my life. I'm offering advices to a lot of MSCs for the past 24 years. We are traveling all across India. MSME is our primary focus. In our country, more than 50% is doing or in MSMEs only. They say that spinal cord of India is SMEs. So owner, what should you do? What should you do? The manager, supervisor behind you, what they should do. And the people below them, what they should do. How much time should you spend for your business?
You should use 75 to 80% of time for breakthrough, not the work done by your employees. Don't tell me that I should only do all the work. So you should first you should decide that I will train another person and leave this work to that. Because one man is only doing the all job, they get easily tired. So why should you only be doing all the work? People are having a lot of emotional attachment. I know it, but I should also train another person. That yellow portion is the part which your employee should do, your next level employee should do. They are the leaders. So they are in the second rung. They are the executives. Then come the employees, the green portion. So those who give guidance to the employees is the leaders. And you are the one above them who have trained them. So people have to move from green to yellow and yellow to grey. If you're already doing business, it might be big or small, doesn't matter. Now you have to move from being an entrepreneur to an industrialist. So how can one person is able to build 3 or 5 companies or more? So 80% of the problem is the finance. It's not about only having money, it's also about governing the money. First, you should know the gross margin of a company. Then the operations cost, OPEX. Without knowing this, we cannot do business. Don't outsource your financial things to your auditor. An auditor can only help in certain things, but you should be aware. Just call a financial expert and learn everything from him and learn all the basics. Then comes the capex, infrastructure, land acquisition. These are the 5 points as an owner you should be aware and should know. How much you know about your business, you should know about finance too. Next comes product and services. If 140 crore people are there, every 4 hours people want to eat.
So it's not that you can depend on agriculture. So 65% are into packaging and marketing. Regarding product and services, you should have a unique selling point. Now there is something called unique value proposition. Why should someone get this product from you? That UVP. It's all marketing gimmicks. Who are the competitors? If there is someone copying whatever we are doing immediately, that means we haven't done our homework properly. So the thumb rule is when you start a business for the 18 months, there should be no one who is doing the same business you are doing. It's not easy to develop infrastructure. All this you should know when you start a SME. Who are your target customers? The age group. What is the psychology of my customers? If you go to Saravana stores, it's an affordable range. If in Ali Silks or RMKV, that's a different age, target audience. You should know about all these things. It's not enough to be good, we should be competent too. You should know about the corporate infrastructure, then only we can be in the corporate. So we should know about all the corollaries in this product services. Most important thing is to fixing the price for your product. So if you want to give reasonable age and incur loss, it's not good business. Many people who know about costing or pricing, these are things one should know before trying to become an entrepreneur. Then only we can be for a long time. The last comes the go-to-market. I'll say few points quickly. First, do market research. It's not necessarily what we like, people will also like. It's very inspirational to hear this. So segmentation is very important. For this age group, this product, and this should be marketed in such a way. What is the distance between 2 years? 6 inches. That is called as grey area. So you should think a lot. Then create the business model. Budget, campaigning. So social media is the final surrender. Who are our competitors? So how are the competitors progressing and where am I? So
So you should have market information on your fingertips. So if we go into production and do the daily work, who will do this work? So we should go to the next level. So you should create a sales playbook to run your business. So where to go? Go into ChatGPT, type your product and ask for a sales playbook in Tamil. It will generate and give. Then target your market and get Google reviews. It's all done. I'm going to give you 12 tools. Shed your conservative mindset. Join hands with people like Isha's Save Soil movement and travel along with them. Don't do decision making on your own. Have at least 3 people. Because a single person can make mistakes. So you go to NABARD office, they'll ask for project report. Ask your auditor to prepare a financial model for the next 3 years. Financial planning and financial strategy are 2 different things. But there is one more aspect. Many people dive into business so much that they don't have any personal happiness. You should make it a point to spend time with your family. So don't use all the money, keep one part for your personal family. Don't put all the money for your business. Your child needs a future too. When you're above 40 years, you should be very careful about this. Take care of your family's financial needs too. So when a customer buys your product, the customer should be in perfect ecstasy. We are spending a lot of money to get a customer. There is an expenditure for that to branding and promotion. And then the cost of running the company. And then the profit, turnover. Profit is not turnover. It's not important how much turnover you're making. Should make profit. Business is to make profit. Don't think that I'm talking in a very aggressive commercial manner. So you should know to differentiate cost center, sales center. And don't treat your employees, look your employees as employees. Think them as co-travelers.
They say customer is king, customer is God. I respect it, but I see differently. Treat your customer as a child. A child could be of different qualities. Like you do master health checkup for your body, should do it for a company too. There are 15 departments: R&D, production, sales. You should do audit of how these departments are working. Have a subject matter expert as an advisor. Know the difference between risk and resistance. Taking risk is also not good, and not taking risk is also not good. Finally, there is salary, earning potential. Ask your employer, I can give you only 10,000, but do you want to earn 50,000? Then tell, if you do all these work, I can pay you 50,000. So you have to show your employee also that he has this much of earning potential. I'm very thankful to the time given to me. Thank you very much. MSME தொழில் முனைவோருக்கு வெற்றிக்கான ரகசியத்தை சயின்டிஃபிக் பிரசன்டேஷன் மூலமாக நம்பிக்கையூட்டிய திரு ஆனந்த் அவர்களுக்கு நன்றி. We thank Mr. Anand who gave a scientific presentation. We invite Swami Srimukha to offer him the memento. நன்றி. பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. இப்போது நமக்கு உணவு இடைவேளை. இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உணவு பரிமாறுவதிலும் வாலண்டியரிங் செய்ய முடியும். அனைவரும் சரியான நேரத்தில் உணவு கொள்ள இது துணையாக இருக்கும். உணவு பரிமாறும் இடத்தில் உங்களுடைய சேவை தேவைப்படுகிறது. விருப்பம் இருப்பவர்கள் அதில் கலந்து கொள்ளலாம். அரங்கிற்கு வெளியே ஸ்டால் ஏரியா முடிந்தவுடன் வலது பக்கம் திரும்பினால் நீங்கள் உணவு அருந்தும் இடம் இருக்கிறது. அங்கு சென்று உங்களது மதிய உணவை முடித்து வரலாம். மதிய உணவிற்கு அடுத்து வரும் அமர்வில் மேலும் பல வெற்றியாளர்களின் அனுபவங்களை கேட்க இருக்கின்றோம். உணவை விரைவில் முடித்து சரியான நேரத்தில் அரங்கில் வந்து அமருமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இப்பொழுது நமக்கு உணவு இடைவேளை. We'll be having our lunch break now. A short while we'll meet again.
தற்பொழுது சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஷா குழுவின் இசை நிகழ்வு துவங்க உள்ளது. பார்வையாளர்கள் அனைவரும் விரைவாக அரங்கிற்குள் வருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.
ஏலங்கடி ஏலேலோ ஏலேலேலேலோ 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 மேகமும் மேகமும் சந்திக்கணும் வானம் வெடிச்சு கொட்டிடணும் ஆத்துல நீர் பெருக வேணும் நாட்டுல நிறவு இருக்க வேணும் மேகமும் மேகமும் சந்திக்கணும் வானம் வெடிச்சு கொட்டிடணும் ஆத்துல நீர் பெருக வேணும் நாட்டுல நிறவு இருக்க வேணும் மரங்கள் வேணும் மரங்கள் நட்டிடணும் நாடு செழிக்க காடு வேணும் காடு வளர்த்திடணும் நீர் பெருக மரங்கள் வேணும் மரங்கள் நட்டிடணும் மேகமும் மேகமும் சந்திக்கணும் வானமும் வெடிச்சு கொட்டிடணும் ஆத்துல நீர் பெருக வேணும் நாட்டுல நிறவா இருக்க வேணும் மேகமும் மேகமும் சந்திக்கணும் வானமும் வெடிச்சு கொட்டிடணும் ஆத்துல நீர் பெருக வேணும் நாட்டுல நிறவா இருக்க வேணும் ஆறு ஆறு அது சுத்தி ஊரு ஊரு இப்போ ஊரு ஊரு எங்களுக்கு ஆறு 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 நம்ம ஊரு ரெண்டு பேரு இல்ல பாரு ஊரு செழிக்க நீர் பெருகு ஆறு வேணும் பாரு ஏலங்கடி ஏலேலோ ஏலேலேலோ ஏலங்கடி ஏலேலோ ஏலேலேலோ ஏலங்கடி ஏலேலோ ஏலேலேலோ ஏலங்கடி ஏலேலோ ஏலேலேலோ நிலத்தில் இருக்கும் வீரம் அது மரத்தின் வழி காற்றில் இருக்கும் வீரம் அது மரத்தின் வழி மரங்கள் நடிடணும் அது மரத்தின் வழி காற்றில் இருக்கும் வீரம் அது மரத்தின் வழி மரங்கள் நட்டிடணும் மழையும் கொட்டிடணும் நிழலும் பட்டிடணும் மனம் செழித்திடணும் மண்ணில் இருக்கும் புழுவ கூட மனித இனத்தை வாழ்த்திடணும் நீரில் வாழும் மீன்கள் எல்லாம் வாழ்த்துறைய குடிச்சிடணும் இவனும் நம்மில் ஒருவன் ஒன்று ஒரு மனதா ஒத்துக்கணும் வாழ்க்கையெல்லாம் ஒன்று இன்று வாழ்ந்து பாடி ஆடிடணும் மேகமும் மேகமும் சந்திக்கணும் வானமும் வெடிச்சு கொட்டிடணும் ஆத்துல நீர் பெருக வேணும் நாட்டுல நிறவா இருக்க வேணும் மேகமும் மேகமும் சந்திக்கணும் வானமும் வெடிச்சு கொட்டிடணும் ஆத்துல நீர் பெருக வேணும் நாட்டுல நிறவா இருக்க வேணும் ஆறு ஆறு அது சுத்தி ஊரு ஊரு இப்போ ஊரு ஊரு எங்களுக்கு ஆறு 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 நம்ம ஊரு ரெண்டு பேரு இல்ல பாரு ஊரு செழிக்க நீர் பெருக ஆறு வேணும் பாரு ஏலங்கடி ஏலேலோ ஏலேலேலோ 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 நன்றி சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஷா. அடுத்ததாக இன்றைய முயற்சி நாளைய எதிர்காலத்தை உருவாக்கும். அந்த எதிர்காலத்தின் விதை விதைத்தவர்தான் மை ஹார்வெஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திருமதி அர்ச்சனா ஸ்டாலின் அவர்கள். 15,000 குடும்பங்களுக்கு மேல் நஞ்சில்லா உணவினை வழங்கி சாதனை படைத்து வருகிறார். ஆண்டிற்கு 6 கோடிக்கு மேல் வருமானம் சாத்தியம் என்றும் உணர்த்தியுள்ளார். மை ஹார்வெஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் குழுவின் முன்னோடிக்கு இந்த மாபெரும் மேடை தற்போது. அதற்கு முன்னதாக Now we would like to invite Archana Stalin, CEO of My Harvest Farms. Now the AV. நாம் உண்ணும் காய்கறிகள், பழங்கள், தானியங்கள் உட்பட பெரும்பான்மையான உணவுகள் நஞ்சாக மாறி வரும் இக்கட்டான சூழலில் இயற்கை விவசாயம் மூலம் விளைவிக்கப்பட்ட பொருட்களை வாங்க
Due to the excess usage of pesticides and fertilizers, the interest towards the organic produce is gradually growing. So far, due to the demand in the market, they have transformed 300 farmers to grow organically. So My Harvest Farms belongs to Chennai region, and they guide the farmers how to produce organically and the methods and the procedures to do the farming in a right way, and also selling the produce to the end users in Chennai. So the profit margin is also good for the farmers as well as for My Harvest team. She is a young women entrepreneur. Isha welcomes Archana Stalin for this event. Hello all. Have you all had food? Let us all settle in seats. Until then, we'll have a conversation. The Save Soil team is doing a fabulous job. The previous speakers are my inspirations. Miss Vijaya ma'am. All the speakers were speaking about the value addition. So I'm sharing my experience. This is 15 years of my hard work. Now we have attained this position. Not like the cinematic way that we grow up in a song to a great extent. And what I speak here is not done as a solo person, it is the team's effort. So My Harvest is a brand. The brand has many youngsters behind it, and from different districts, different regions, many farmers are there along with us, and I'm sharing my journey. How many of us are interested to consume the organic products? This search is the key for this business. We have a myth that always the organic products are high pricing. Apart from that, from the producer side, the organic producers are very difficult to sell, and we don't have the proper market. And also apart from that, the soil has lost its originality and its fertility. So in order to restore the soil and regenerate it, the organic content in the soil has to be increased. So the real fertility stands with the soil. How many of you are thinking to leave your job and start farming? So we cannot expect the same corporate income over here in the agriculture. It is a slow and sustainable way of earning it over a period of 4 to 5 years. So the food you take, the organic food,
is much costlier, and it's not only for you but also for the next few generations that I'm saying. Nowadays we can see minimum one cancer patient is there in each family approximately, and the diabetes also prevailing in each family, and the fertility issues are there in the society. There are many health issues has grown in the recent years. Why? Because as well as the technology also grown rapidly. In the past 30 to 40 years, all these have slowly, gradually increased in our society. This is because the usage of the chemical fertilizers. The change cannot be made within a 3 to 4 years, but it will take some years to change further, because this has been done for past 30 to 40 years. Many may criticize you for doing natural farming, but on a sustainable way, on a long run, you will succeed in it. The toxic free food is a basic necessity for each citizen in India. Even we earn huge amount of money, but our health is getting spoiled. We should ensure there is no toxin and residues in your food. When you eat healthy, the farmer who produces the healthy food also will be healthy and happy. So I haven't learnt anything related to agriculture, but I did an engineering graduations. So when I was studying school, I was aiming to become an IAS officer. Then I tried for medicine, and then I did my engineering. Then I was working until 2011. Then I left my job and I started a company there in Virudhunagar. Geoinformatics is a branch that I've studied in Anna University, the best college in Tamil Nadu. From 2009 I've completed, and I went to work in TCS. So there was a good enough salary, but it was not fulfilling my desire. So when I was speaking, this is my journey. So in this, I was traveling. It's a Jagrati Yatra. I got selected and I went there. The travel will be in a train which was selected around India and visit most of the villages. And I was not having any idea like what I'm going to see and how I'm going to learn. So there I visited many villages and I saw many people who made remarkable changes in their villages. I met a person, his name is Joe Maniath. He is the biggest inspiration for me. In Odisha, I've met him. His native is Kerala and he lives in Orissa. He constructs toilets and he teaches solar. And so 1800 villages he was working for, and most of them are tribal villages. And he is not any authority or any bureaucrat, but as a solo person, like he does so many things that inspired me. As
I am a single person, then I have not achieved so much. This was questioning me a lot. This journey was completed, then I was also keep on thinking like why I'm not doing anything. Bankar Roy is a person who I met in Rajasthan. Aruna Rai and Bankar Roy. So in Rajasthan, they taught the old age ladies to do the solar lightings. So these women are traveling to Africa, and there they are teaching it to the African old age women to do the solar lightings, and there they are making electrifications. So by seeing all this, I got inspired and I wanted to start something of my own. And in 2014, I've started my terrace gardening. So how many of you have the terrace gardening? So those people will know how it is hard to grow a tomato plant, and lots of insects, pests will come. So then I harvested the tomatoes. Then I thought of extending the area. We thought of doing it in the field. Then we decided to grow our food in our land. In 2016, like we are started doing agriculture, and through that we have started a company. In this 9 years of time, we were doing agriculture. In this, like we have never thought of doing it in the chemical way. But many people were criticizing us that you will return back with no profit in next 2 years of time. Or also they comment in a different way that too much of money that you have, you wanted to spend it in a very less return method. For the next 3 years, like I wanted to completely turn to be a villager. So I've stayed in a small tent house there in the field. So all the rental items, say for example the cultivator, the rotavator is being overpriced, and the cow dung was also overpriced when they are selling to us. So the farmer was initially hesitant to touch and take the cow dungs, but we were without any hesitation, like we were making all the Jivamradam, Panchakavya and everything, and also we took the farmer to the other organic farmers places and showed their success, and that created an awareness, and also to overcome the shyness towards, or like they break the stigma of no profit in organic farming. So all these time we took it in a positive manner to train our mind in a sustainable way, to adapt the failures. During my schoolings, I got centum in biology, but there I don't know what is the purpose of it. After doing agriculture, then only I can able to know why the cow has 4 stomachs, rooms in it, and why I have drawn the earthworms in my records. But later after doing agriculture only, like I can able to understand how the system works and how it converts
manure into produce. Nowadays, the children don't know where the milk comes from and where the vegetables come from. So now the students doesn't know how to know or to understand the plants. So the children were unaware what the food contains of. Even they doesn't know the idli is made of black gram. So I've given a food to 8th standard childrens. They wanted to trace what are all the materials that it is from the farm. So they can't able to identify what are all the ingredients in it. Even for idli, the 8th standard students are struggling to know from the rice only the idli is made. For example, for brinjals, the region specific Vellore brinjal is having certain taste. So the next question will be answered. The one who answers will get a special gift in our stall. So they are saying the numbers. So like how many traditional rice? So they were saying about like 1,000 varieties of traditional varieties. Now the counts goes beyond 10,000 varieties of rice. So it was reaching up to 9 lakhs of varieties of traditional rice. And now it goes to 10 lakhs of traditional rice varieties. So there was, have you tried of asking it Google? Now the Google answers 6,000 to 2 lakh varieties. The documented varieties are around 2 lakhs plus varieties of traditional varieties. One lakh 10,000 varieties of traditional rice is being documented from 1970s. The figure is not a very easy figure. Now the new trend is happening, the no carbs trend, where they don't take up any rice and they think that rice is unwanted food that increases their weight. When I think there is a vast variety of rice here in India, this is not a problem only in India, but also outside India also it is a very big problem. And also if you search vegetable diversity in Google, throughout the world we have vegetable diversity. Do you know like how many brinjal varieties that we have it in our Tamil Nadu? Almost 300 varieties of brinjals in Tamil Nadu. In that vegetable diversity, it was around 12 varieties.
In that, like 4 specific items that I say here, those are extinct. If we are not saving those varieties now, after 20 years, we don't even have rice to serve for us. The damage will be very huge if we are not saving our traditional varieties now. The machines cannot produce rice, AI cannot produce any vegetables, AI cannot control the pest. They can just help to identify. In natural farming, we don't want to kill anything, we just wanted to tackle them. There was 288 varieties of beetroot. Now we have only 17 varieties of beetroot with us. And pumpkin, we have 341 varieties. Now only 40 varieties. And we have cabbage. (544 varieties of cabbage. Only we have 28 varieties of cabbage now. எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ராஜேக் சாரி. ஸோ எல்லாருமே வந்து விட்டதை தொலைக்கணும்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சு அது நல்லது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே ரொம்ப கேள்வி கேட்காம நல்லது நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாலே போதும். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது நம்ம ஹெல்த் மட்டும்தான். ஸோ மை ஹார்வெஸ்ட்டில் நாங்கள் ஆரம்பித்தப்போ எனக்கும் ரொம்ப டிஸ்டண்டடாக இருந்துச்சு. So when I was starting my harvest, it was very disheartening for me, and it was difficult for me to build up the food chain. When you saw the eagle last, so in my childhood days I used to see the eagle. Now it has got extinct. Who is the reason for it? We didn't kill the eagles directly, but we have killed the rats. Even the common people and the farmers have the the reason for the extinct of the eagle is the rats has been poisoned with the very harmful chemicals by the farmers and as well as by the common people that affected the eagles. So in 2018, like 17 families have tied up with us, and like so the 18 families have trusted us and given the subscription for monthly 3,000 rupees. They have got the vegetables without any cold storage. Like we have supplied the vegetables. We don't have any cold storage facility, and we are not procuring it from Maharashtra or anywhere. So our produces are very recently harvested. For example, yesterday evening they'll be harvest, and today morning like we'll receive at Chennai. So from Tiruvallur we get these spinaches, and we harvest it in the early morning, and we'll deliver it by 8 a.m. in the morning. Even some special herbs and roots are being converted into special products.
as a value addition so that people can get benefited and also the shelf life can be increased. So this is only because of the search. Everyone knows the same thing, but we are not applying it. But I've done little more effort in order to make things work perfectly. So My Harvest Instagram page also have the same videos like Vijaya ma'am. The farmers will directly speak in that video. Also, we invite everyone to make a farm visit directly to the farmer's field to know and understand like how much hard work a farmer has to do to produce things organically. So the farmers knows like in which season they can grow what according to the season and pattam. The vegetables will grow very well. So we keep a concept fresh, locally available and seasonally available. So now we are tied up with 300 farmers and directly it is comes from the farmers to our end users. So we do value additions in Mysore pak with cane sugar. And all these are done by youngsters in our team. All these farmings are done by the youngsters. Many used to say like I'm a very big achiever. I'm not the real achiever. All the farmers are the one like who's the real achievers. They are not being represented anywhere and they are unprivileged. If you are not supporting the farmers who produce organically without any toxin residues, then we will face a very big disaster in the future. It is not required that farmers from different places has to be connected to me, but you locally connect your nearby farmers and get the organic produce in a fresh manner. And I thank you all for this opportunity. Thank you. From Shape Style team, like we thank Archana Stalin for the wonderful speech. And we request Mr. Javakar to felicitate the speaker. Dr. Javakar from SRM Agriculture Science College to give a memento to Ms. Archana Stalin. Get arrested. நன்றிகள். உழைப்பின் விதை, உறுதியின் நீர், முயற்சியின் சூரியன், இந்த மூன்றும் சேர்ந்தால்தான் வெற்றி மலர்கிறது. அந்த வெற்றியின் உரிமையாளர் இன்று நம்மிடையே. பனங்கருப்பட்டியில் 2.5 கோடி விற்பனையை இலக்காய் கொண்டு சவால்களை சந்தித்து சாதனையை செய்து வருகிறார் பால்மிரா நிறுவனர் திரு கண்ணன் அவர்கள். இளையோருக்கு ஊக்கமாக விளங்கும் இந்த மதிப்பு மிகுந்த இளைஞரை வரவேற்கிறது அக்ரி ஸ்டார்ட் அப்
2.0 மேடை. அதற்கு முன்னதாக அண்ணா பற்றிய காணொளி இதோ உங்களுக்காக. திரு கண்ணன், நிறுவனர், பாமெரா ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ், தூத்துக்குடி. பனை மரமானது ஒரு கற்பக விருட்சமாகும். அதன் அடி முதல் நுனி வரை அனைத்திலும் அளப்பரிய ஆரோக்கியம் அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவம் உண்டு. அத்தகைய பனையின் பாரம்பரியம் நம் தலைமுறையின் கைவிட்டு போகாமல் இருக்கவும் அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டு செல்ல வேண்டும் என்ற சமூக நலநோக்கிலும் பனையேறும் பாரம்பரிய பின்புலத்தை சார்ந்த பொறியியல் பட்டதாரியான திரு கண்ணன் அவர்களால் துவங்கப்பட்டதுதான் பாமெரா நிறுவனம். திரு கண்ணன் பாரம்பரியம் மிக்க பனையில் மதிப்பு கூட்டும் கருப்பட்டி தயாரிப்பில் புதுமையை புகுத்தி சாதனை படைத்தவர். Mr. Kannan has made many innovations in manufacturing, jaggery, and his palm jaggery is such a hit, and it's being sold worldwide and has earned a lot of respect. He has fixed a profit of rupees 3 crores in the coming year. He has also improved the lifestyle of those people who are climbing the palm trees. We welcome him on the behalf of Isha Foundation and SRM University. We take a lot of pride in introducing Mr. Kannan. Welcome all. I have taken down few notes so that I want to productively use the 30 minutes allotted to me. Before I begin, I want to ask 2 questions. How many of you are having the idea of beginning a startup? Nearly 60%. How many of you are working here but also want to start a startup? Okay, let me introduce myself briefly. I come from Tirunelveli, a small town in Tamil Nadu. I'm essentially from a family of people who are climbing palm trees, and I take a lot of pride in that. I started this in 2021. Palmera was my lifelong dream. I did my engineering, was working in IT for 17 years. Left my work in 2025 only. I started using R&D. Why should those people who are climbing property should earn only 20,000? Why shouldn't they earn in lakhs? Why palm trees are only by the lakeside? I started searching answers for these questions. We go. I want palm trees to be there in each household. If we want to bring awareness about these things, then people should see profit. Why there are more coconut orchards but not palm trees? Because coconut is giving profit. If you are cultivating sugarcane in 1 acre, you can see a lot of profit for nearly 8 to 10 lakhs. Same way, if we plant palm trees, you can invest in palm jaggery. You can earn that much profit also.
If we now see, Tamil Nadu and Karnataka facing severe water shortage. Now, primary cultivation in Tamil Nadu is rice and then sugarcane. Why shouldn't it be changed? Why sugarcane shouldn't be replaced by palm trees? Now, if you want to start a startup, if you're in a job, please don't leave the job and start it. Many of them thinking that we'll invest money, start a startup and earn money. That's not the way. If for a startup to grow, we need minimum 4 years. If I am standing before you and having been successful, that's because I was in a company and I was earning money. When I left my job last year, I was drawing a salary of 5 lakhs. Many of you might be having this question, how did you manage to have a startup when you're working in a company? So, I started a startup in the name of my wife. Nothing is there in my name in Palmyra. So last May only I started showing my face in social media and I started advertising. The company asked me, have you been doing this for the last 4 years? So my track record was also actually very good. I have got the best employer for the past 3 years. Then people started asking, how did you manage these two things? Time management is the essential key to this. Morning 5 to 6 I'll start. I finish my office work. First thing you should remember when you start a startup is your brand name. I first chose a name, but I was not able to register. Then I chose Palmyra. Then people are asking me, palm tree is traditional Tamil tree, but why have you chosen an English name? I wanted even the foreigners to say my company name. First choose the brand name, trade organization. Then check whether there is domain in website. Then be prepared for the cash flow of the next 6 months. So if you have successfully run a business for 1 year, even then it's not a success. It's a small level business only. So just see what is comfortable with your family. Run this business with your family. So what is comfortable for you, you have to train somebody else to do it then. Next is pricing. This is one area where many people fail.
Last year I made a loss of 35 lakhs because I failed in pricing. When I was in IT, I have not paid attention to this pricing factor. If manufacturing cost is 10 rupees, MRP should be at least 30 rupees. If you want to sell your product in a shop, the shop would not sell it even without 35% profit margin. In that 30 rupees, 15 rupees would go to the distributor. So you have to see that remaining 15 rupees the marketing cost. So fix the pricing as 3 times of your manufacturing cost. Even if it's online, if you say it's online, I will sell it for a much lesser price, it will not work. If you run an ad in Meta, you have to pay at least 30% of it. So keep in mind all these things. No one will buy 30% less. And apart from it, you have the courier charges and all if you're selling online. So choose whether you're going to sell a plant which can be kept in your home or a plant in the forest. So if you are going to run a business turning into crores, first appoint a CA for yourself. Personally, for first 3 years, so then we found that many things were not. So we were not able to file properly. So this all tells us CA is very mandatory, and company secretary too. Next is marketing. No one can sell your product than you. If you're not in social media, please make your presence felt in social media. In May 2024, the first time I released my video. The first time I got 800 people. In that, 400 were my friends. Then that 800 became 1,25,000 in the next year. This happened after I showed my face talking about my product. This creates trust in your brand. Because when you are selling a product, people will ask you questions. In that fear only, you will prepare a quality product. Be prepared if you are going for fundraising and investment. First, speak in your friend circle. If you're going to choose business partner, it's as important as you're choosing a life partner. Have strategic investors also with you. We invite questions from the audience.
I'm already an entrepreneur in a different sector. I also want to try my hand in agriculture. I learned a lot by coming here today. But there are few observations I have made. One I'm seeing as farmers, agriculturists. Another is I'm seeing as business people, entrepreneurs. So how do you ensure that you're sourcing organic products? Palm is something which is in my blood. I'm seeing that as jaggery. So I know where to source, how to source. So the other products, then I started seeing what are the customers expecting. If there is something related to your life, then it will be easy. If there's something in the family, you'll get all the moral support too. You are first generation farmers. You're doing organic farming. What is the advice you can give us? In today's world, we have very few people who can climb palm trees. If you want to do business with palm trees, if you can plant 10,000 palm trees, and then I can definitely transfer my technology to you. If you have 50 or 100, then you can take the palm fruits from it. Then you can use that to make business. If you add these palm fruits to idli or dosa batter, if my insulin spikes normally for 60%, when you're adding this palm fruit, it's only 40%. So these palm fruits go a long way in controlling diabetes. So in future, we are working on technologies like suction. Then we can help small farmers like this also. Actually, my friend wanted to cut 100 palm trees. I saw your video and sent it to her and stopped him from doing that. Many people are thinking that palm trees are a waste. And you have given us the hope that we can grow palm trees with a profit motive too. We want to join hands with you. So we want to save the palm trees. Can you please help us? So we are doing research on palm fruits batter. So we're looking at various options. We're sourcing seeds to grow palm trees in a centralized manner to cultivate it.
So today I don't have an answer for your question, but in future I would definitely have. You take it a farmer or a producer, but they are very reluctant to face the customer. How to tackle this? If a farmer is cultivating a Trichanur wants to sell it in Chennai, but practically there are a lot of difficulties in doing it. So middlemen, we cannot eliminate middlemen. You're putting a lot of effort to bring a product, but there are many people who can see what product is this. I can suggest a better product. This. Have you watched Indian movie? So we should ignore those people who are saying some things. In my case, my followers are answering these kind of questions. So some people are telling, why don't you try palm climbing? So can you tell me the financial discipline that should be followed by any entrepreneur? So if you see that I have let 5 lakhs income and settled for 60,000, there's a purpose behind it. Salary is not important for me. I'm seeing what I can give to the society. When I entered, there are 30 people who have taken selfie with me. That is it's a big achievement for me. I am very happy about this. I've seen many people like you have found new products. There are many people who are reluctant to sell their product. They will ask someone else to talk for their product. So can you tell how a founder should market his or her product? How to improve skill? How to improve the skill? How to overcome that initial struggle, inhibition? So I would really quote Mrs. Archana, be shameless. When I watch my video for the next time, I should see improvement in that. For the first 200, no one is going to buy the product. So we have sown the seed, we will never know when it will sprout into a tree. So an entrepreneur should totally be shameless. If you want to win, you should go all out. C-Change நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திரு MK ஆனந்த் அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிப்பார்.
நன்றி. ஒரு அறிவிப்பு வருகின்ற A small announcement. From coming September 11th to 14th of 2025, we have our inner engineering 4 days program. It's happening in Kasharina Drive at Neelankarai. Kindly make use of this opportunity. அந்த பயணத்தில் பலருக்கு வழிகாட்டியாக, பலருக்கு ஊக்கமாக இருப்பவர்தான் பிராண்ட் மைண்ட்ஸ் குளோபல் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் திரு வசந்த்குமார் அவர்கள். இதுவரையில் 10,000த்திற்கும் மேற்பட்ட தொழில் முனைவோருக்கு பயிற்சி அளித்து சாதனை புரிந்தவர். மாறிக்கொண்டிருக்கும் இந்த உலகின் டிஜிட்டல் வழிகாட்டியாக அபார வளர்ச்சி கொண்டிருக்கிறார் திரு வசந்த்குமார் அவர்கள். தற்போது அவர் குறித்த ஒரு கலந்துரையாடல். அதற்கு முன்னதாக Now AV about Mr. Vasantakumar, who is the CEO and founder of Brand Minds Technology, Tirunelveli. பிராண்ட் மைண்ட்ஸ் குளோபல் டெக்னாலஜி பிரைவேட் லிமிடெட் திருநெல்வேலி மற்றும் சென்னை போன்ற பெரும் நகரங்களை மையமாக கொண்டு செயல்படும் பிராண்ட் மைண்ட்ஸ் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டின் முன்னணி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் பிராண்டிங் நிறுவனமாக விளங்குகிறது. தேசிய மற்றும் சர்வதேச பிராண்டுகளான கூகுள், HCL மற்றும் வளர்ந்து வரும் பலதுறை சார்ந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களோடு இணைந்து மார்க்கெட்டிங் பிரிவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றிய அனுபவம் திரு வசந்த்குமார் அவர்களுக்கு உண்டு. இவர் தமிழக அரசின் ஸ்டார்ட் அப் TN திட்டத்திற்கு அதிகாரப்பூர்வ வழிகாட்டுபவராக நியமிக்கப்பட்டு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் வளர்ச்சிக்கும் செயல்பட்டு வருகிறார். தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் யுக்தி ஆலோசகராகவும் மற்றும் நிறுவனங்களின் டிஜிட்டல் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டும் நிபுணராகவும் செயல்படும் இவர் இதுவரை இந்தியா முழுவதும் 10,000த்திற்கும் மேற்பட்ட தொழில் முனைவோர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய டிஜிட்டல் சேவையை வழங்கும் நிறுவனமாக பிராண்ட் மைண்ட்ஸ் நிறுவனத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லும் திரு வசந்த்குமார் அவர்கள் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு தரவுகள் சார்ந்த Brand Minds supports for these startups to brand themselves and for the digital marketing. On behalf of Isha, Safe Soil and SRM, we invite the speaker Vasantakumar to give his speech. Good afternoon all. What's the practical difficulty after post lunch is everybody turns to be sleepy. So greetings to everyone. So a small intro. I come from Tamil Nadu, Tirunelveli, Palangote, a small town. I've completed my schoolings in a government school, and then I've joined engineering in electrical and electronics. Then I've worked in a different field. Then I found I'm not capable of doing electrical. So I was a bit confused. I don't have clarity in what I'm doing and what I'm going to do. So I was even worked in a petrol bunk without knowing what to do next. So even small excuses with respect to the family circumstance was very much enough to blame and stay in a very small level. So but my dreams were very big and my desires keeps me to push harder, and I'm the first one to join in Google from the South Tamil Nadu.
And which made me more proud is that like I'm the failed entrepreneur, which made me to build up the brand minds. There I failed, I've learned. So once after failing in my first business, then I decided to leave my job and I started Brand Minds. There was many difficulties for me to work in the very big corporate that were coming from a small town in Tamil Nadu. So now my colleagues, my office mates are learnt in a normal government school in the local villages, are working in my organization. The marketing concept is not familiar with the people, and we have to make the people understand. It is a very easy one and it's a very smart way to deal with it. So I wanted to make it very simple and clear for the people without complicating anything. So can we tell this title? So sky is the limit. We observe the photo. One is watering the trees and he's getting the fruits. The other one is complaining. The tree doesn't grow or no any produce or significant growth in the tree. If we find what is the difference in it, he's doing what is needed for the tree. Why the business is not growing, like we are not paying attention where and what is required for it. Without doing marketing, the people will not know our business exists in the market. So we should understand what is marketing. We should understand and do it then. So what is marketing? I quote with a small example. I have a pen in my hand. So I want to sell a pen to the 5 people. I'm saying it's a very good one. Do you think how many people will buy this one? So in this crowd, like I'm taking it to 1,000 people and I'm saying like it's a very good one. So only around like 100 or 10 people may buy this pen. So in this overcrowd, like if I'm making as a mass marketing, then there is a possibility of 500 people getting this pen. So whom we are addressing and how big the crowd we are addressing is more important in the marketing. We should take our messages or the advertisement or the marketing to as many people as possible. What is marketing actually? What is marketing? A message and a distribution. It's a combination of both is marketing. By knowingly or unknowingly, like everyone does the marketing. Have you seen the Rajnikant's movie Coolie? If we are giving the feedback about the movie that we are saying good, we are doing an indirect marketing in it. The feedback
is a indirect marketing which creates an impact with the people, and that message will create a good marketing for the product. So it is an easy way to sell the product. There's a difference between the organization which gets successful and failure is that everyone wishes to win in the market. But what is the difference between the company which fails and which is being successful? The major difference is only the sales. The successful company have a good amount of sales and the other will have very less amount of sale. Why digital marketing is required? Everyone will have their own goals in their business. So everyone will have their own goals, like based on the goal, like we have to travel towards our goal in different aspects. Either we can travel in a rickshaw or bike or a car or even a flight. That is our mode of transport will decide the rate of achieving the success. So in this mode of methods, like we have the fastest method is the digital marketing. Let me ask a question. The people who are sitting in this place have opened WhatsApp or Facebook. So when you open these two applications, you are directly marketing for us. So this will become a location specific marketing strategy. Once upon a time, like we were into radios, television and newspaper. Now it is turned into be mobile phones, and for all business the mobile phone advertisements becomes a very essential and mandatory thing. And all the speakers that you have seen in the Instagram or any other social media, in their own social media they used to post their videos, and then only we came to know about them. Without knowing their face value or like without knowing them, like we don't buy their product. So that becomes a tool for us to reach their product and also to sell their product to us. So many will have different products, either a millet based product or a microgreens products. If I give you 10 customers, will you be happy? If I give 100 customers, will you be happy? If I give you 100 plus 1000 customers, will you be happy? Where all these customers are there? All these are in your mobile phone, in your friend list, in your social media accounts. How can you tap them and make a sales? In India, we have about like 85% of the householders with the smartphones. All the kids have the smartphones to look at the rhymes, and they teach the elders how to operate it. Now generations are using the smartphone very faster. So we have to make our advertisement in their favorite applications. We are all using these applications. Are we paying anything for this? And we are using it for free. Everyone should understand nothing is free in this marketing. If something is offered for free, then it is well understood that we are the point of sales
for these platforms. Many used to say, like, I've posted in Facebook and haven't reached any successful sales in it. This is the best example. So we have seen this comedy. So why did Lord Ganesha didn't give blessings for him? Because the prayers is opposite or in the different direction from your customers. So we are blindly creating a post and we are posting it and we are not focusing on the right customers. So who are your customers, and we should understand and make the content. So we should make an interesting videos for our customers, so then only we can able to make the videos reach our exact customers. When the sales wants to happen and how the sales will be. First, the awareness has to be given. We should get into the consideration level. Like our comparative competitors, like we should be in the consideration level and then the action. Say for example, I'm having the hotel and like I've give the very best meal in the world and the pricing is nominal. So you're coming to Tirunelveli and like if you're asking for a good hotel, the auto drivers will take you to some hotel, and if the auto driver is aware of your hotel, then he may bring a customer to you. There is a need and necessity, but we are not reaching the right people to make the sales close. Will people think my product is costly? I quote with a small example. So I'm taking a class for 5 hours for digital marketing to solve the issues. The cost will be around like 5 lakhs. How many of you people will join? Much very lesser. This is my Tata Tiago 2013 model. It's a single owner. It's 30,000 kilometers. I wanted to sell it for, so the pricing is 5,50,000. Due to my urgent necessity, I wanted to sell it now. All the documents and papers were clear. I want to sell it for 2 lakhs. So now we find like the price is bit very lesser. Why? Because so the value for money is the major criteria. The proportionate value is bigger. 5.5 lakhs worth car will be obtained for 2 lakhs, where the value for money is more.
If I'm buying a 200 rupees t-shirt, if I'm making a brand sticker and selling it for 2000, and I'm making a proper discount and I'm selling it, then people will obviously get it. People will look for the value. So value positioning is a major criteria. How much should I pay for this? This is a scrub made out of coconut husk. How much we give for this? 30 rupees to 50 rupees that we may give. We check with the cost. It is around like 235 rupees. So we may think that these products are overpriced. Will they get the customers? We think it is no in India, but for the same website, almost around 35,000 people are buying this product. For this product, the price is not big criteria, but the value position made for the product is the major criteria for selling this product. Even if the cost is higher also, the people are ready to buy because of the eco-friendly product. So always when the value is higher, obviously people will buy your product. In order to position a value for your product, the video is the best tool to position your product. Here many people are using the videos to position the products. The previous data which I've shown is for the Indian country only, not for the abroad one. So just guess the price, like at what pricing that you get this product. So first one is 1300 rupees, 1400 rupees, and last one is 1000 rupees. This is a small company which is in the rural area, but the demand is very high. So everyone can sell the product, but how we are reaching the customer is the major criteria in it. So we have a tool called Google Trends. Everybody should use it. Google Trends is a tool which gives the trends about a product in the past 5 to 10 years around the world. And this is a trends data for the microgreens. In this data, like we can able to see the microgreens trend started increasing from 2024. So these are the potential markets where the demand is higher. It's in Pondicherry, Goa, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. Based on these data, like we can able to identify where the potential market is, and then you can market your product. So what are the topics related to this particular product? Microgreens, buckets, microgreens business, trays,
The other tool is Answer the Public tool. If you are thinking that you also wanted to do marketing with the face value, go to this particular website, and if you are doing the microgreens or the millet based business, and type that particular word in that search bar, and you can search it where you get the list. For example, a palm product. Say for example, the palm products and its benefits has to be searched, so that if you search what is the segment of people, age group of people, and from where they are expecting for this product. And all these are free tools that helps to develop and grow our business, which are all free tools. Facebook, Instagram. For the past few years, I am working with these small self-help groups. So with respect to Tamil Nadu, there is a very good group of people who are into startup ecosystem. So thank you for the opportunity given. On behalf of Safe Soil, we thank the speaker, Mr. Vasant Kumar. We invite the successful farmer from Kerala, Kottayam, Anil Sheta, to give the memento to the guest speaker. So Anil Sheta is the one who saves almost 150 varieties of tubers. அடுத்ததாக பங்கேற்பாளர்களுக்கான சிறு காணொளி. SRM College of Agricultural Sciences, accredited by the Indian Council of Agricultural Research, New Delhi. Green campus spread over 400 acres. Learner-centered teaching, audio-visual laboratory for an effective teaching-learning process. Global-level agro-industrial tie-ups for encouraging entrepreneurship. Earn while you learn program, special coaching classes, all-India study tour and exposure visits. Semester abroad program with Cranfield University, UK and Kansas State University, USA. Offering BSc Honors Agriculture and BSc Honors Horticulture, MSc Agriculture, MSc Horticulture programs and PhD research programs. This is the place where you become an agriculturist and an entrepreneur. A place to discover your passion and the pathway to achieve excellence. To envision the future of agriculture, join SRM College of Agricultural Sciences, accredited by ICAR. For admission, contact 9840607360. 245 வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் மூலமா 52,000 விவசாயிகளை ஒன்றிணைத்து விவசாயிகளுக்கான ஒரு பெரிய நெட்வொர்க்கை உருவாக்கி சாதனை படைத்துள்ளது மண்காப்போம் இயக்கம். தென்னைக்கீற்று இலைநுனிகள் ஒவ்வொன்றா மடங்கி வருது. இதை எப்படி சரி செய்வதுன்னு ஒரு விவசாயி வாட்ஸ்அப்பில் கேட்ட கேள்விக்கு வண்டு தாக்குதல் ஏற்பட்டுள்ளது. வண்டு பொறி வைப்பதன் மூலம் இதனை கட்டுப்படுத்தலாம்னு மண்காப்போம் குழுவினர் வாட்ஸ்அப்பிலே பதிலளிச்சிருக்காங்க. இது மாதிரி தமிழகம் முழுக்க இருக்கும் விவசாயிகள் இயற்கை விவசாயத்தில் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள், கேள்விகளுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் மூலமா மண்காப்போம் இயக்கத்தினர் இலவசமா தீர்வுகளை வழங்கிட்டு இருக்காங்க. 300 கிலோ கருப்பு கவுனி நெல் உள்ளது, தேவைப்படுபவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும்னு திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த குப்புசாமி என்ற விவசாயி பகிர்ந்திருக்கார். விவசாயிகள் இந்த குழுக்களை தங்களின் விற்பனை தளமாகவும் பயன்படுத்திக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வெற்றி விவசாயிகளுடைய காணொளிகள்
விவசாய தொழில்நுட்பம், மதிப்பு கூட்டல் மற்றும் சந்தை யுக்திகள், தமிழகம் முழுக்க நடைபெறும் மண்காப்போம் இயக்கத்தின் ஒரு நாள் பயிற்சி, கருத்தரங்க அறிவிப்புகள்னு இந்த குழுக்களில் பகிரப்படுது. இது இயற்கை விவசாயத்திற்கான பிரத்யேகமான இலவச டிஜிட்டல் சேவை. இந்த குழுக்களில் இணைந்து நீங்களும் இந்த சேவையை பெற 8300093777 என்ற நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க அல்லது இந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணுங்க. அடுத்ததாக உழைப்பின் சிறகுகளால் பறந்து உறுதியின் காற்றால் உயர்ந்து வெற்றியின் வானத்தை எட்டியவர் இவர். ப்ராடக்ட் உங்களது, பிராண்டிங் எங்களதுன்னு பிராண்டிங் பேக்கேஜிங் மூலமாக உங்கள் பொருட்களை உலக தரத்திற்கு கொண்டு செல்பவர் தான் மதுரையின் ஷேப்பர் ஸ்டுடியோ டிசைன்ஸை சார்ந்த திரு அஸ்வின் அவர்கள். அவருடைய அனுபவத்தை நம்மிடையே பகிர வருகிறார். இதோ அதற்கு முன்னதாக அண்ணாவை பற்றிய காணொளி இதோ உங்களுக்காக. திரு அஸ்வின் குமார், நிறுவனர், ஷேப்பர்ஸ் டிசைன் ஸ்டுடியோ, மதுரை. மதுரையை சேர்ந்த திரு அஸ்வின் சிறு வயதில் தனது குடும்ப தொழிலின் விற்பனையை மேம்படுத்துவதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டவர். பொருட்களின் மதிப்பை உலக தரத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் பிராண்டிங், பேக்கேஜிங் முறையின் மீதான தீராத ஆர்வம் கொண்ட இவர் முறையாக அதனை கற்றுக்கொண்டு மதுரையில் ஷேப்பர்ஸ் டிசைன் ஸ்டுடியோ நிறுவனத்தை துவங்கினார். ஒரு பொருளுக்கான சந்தை, அதன் தயாரிப்பு விதம், விலை, வாடிக்கையாளர் தேவை மற்றும் போட்டியாளர்கள் ஆகியவற்றை ஆழமாக ஆய்வு செய்த பிறகே அவர் தனிப்பட்ட பிராண்டிங் மற்றும் பேக்கேஜிங் வடிவமைப்புகளை உருவாக்குகிறார். இதுவே இவரது தனித்துவமாகும். பேக்கேஜிங் துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவத்துடன் 100க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட்-அப்புகள் With more than 10 years of experience in packaging, he has created more than 750 designs in packaging. உலக அரங்கில் வலம் வர வைப்பதில் இவர் கைதேர்ந்த நிபுணராவார். இத்தகைய பெருமை மிகு சிறந்த இளம் தொழில் வல்லுநரை ஈஷா We are very proud to welcome him on behalf of Isha Foundation, Save Soil and SRM. Good evening all. This is my second year with Isha. I have spoken in Coimbatore too. Many people told me that it was very informative. This year is more challenging to me because last year I have given so much data. How to make it more interesting is really challenging for me. Those people who are doing small businesses, they are aspiring to do more. Let me introduce myself. I am from Mettur, a small town. My parents, my grandfather, they all run a shop. So we also used to do a lot of work. Unless we work for at least 2 hours to help them out, we cannot even go out and play. So my father started milk business. Then we ran into loss because we didn't know what to do with remaining milk, unsold milk. So we thought we'll make curd and also sell it. So we made curd, and that what remaining also we didn't want to waste it. Then we made buttermilk to go and sell. So my grandfather told me, let's fill these soda bottles with buttermilk and sell. But one tough job is every night we have to wash all those bottles to make it ready for the next day. Then my father's friend told me, we should need not stop with buttermilk, there's more to do with this. We can sell this buttermilk packed in sachets or in covers, plastic covers. Then a lot of crowd came to the shop. Then we again switched on to bottles.
So, but some point I got fed up. Why always work and work and work? So, since my grandfather told us to sell only bottles, then I thought, why can't we sell this in other shops? So we used to get tins and tins of biscuits, which we used to package in 50 grams, 100 grams. When I was in standard 12 standard, there was a biscuit called as Pushti. So people preferred that and not us. Then I started thinking, why is it so? Then I saw that the packaging was attractive. Then I thought, how can I rectify this? Then I learned Photoshop. Then I learned and I made sticker and stuck it to the biscuit packet. Then also I was not able to sell it. Even when I went to college, my mind was into this packaging only. Then I started learning many things. In 2012, I launched this Shapers Design business. I didn't study for this exclusively. So I learned this job by working in a printing press, in paper shop, AV manufacturing. I was still wondering how to improvise our packaging. I started working as a freelance in designing. So I used to design, but I was not able to assure about the quality in printing. How companies like Pepsi, Coca-Cola, so far off, they are able to sell here in India, started thinking in that line. Then I got a job in a corporate company. I learned about branding there. Then I went back to my father. I have learned a lot. I told him. So let's redo our business, I said. But he said, no way, go back to the corporate company. I tried to convince my father, was not able to. Then I thought, if I'm not able to convince my father, how can I convince the farmers? So if I'm stepping into field, I will always see how it would be after 10 years and how was it before 10 years. How many of you know about Pongal greeting card? No one will know if you ask the students now. If you go into any industry, we should see what all has vanished. Then I realized that letter pad envelopes have vanished. 2015 visiting cards vanished. In 2006 I started thinking. So what will remain in this industry? Then I realized it was packaging. That will remain forever. So in 2017, I started designing packages. Now I've designed for around 30 companies. Then I saw that 6 of them succeeded and while remaining 24 have vanished. Then I realized that it's only by design I should support a business. And I learned about logic business.
I shifted my Chennai office to Madurai. Then I started thinking how to convince a farmer. So to make a farmer to scale up, then I have to teach him a lot of things. With small farmers or small startups, packaging should be good. So this is how I develop my business. What is packaging? What do you think is packaging? If you ask me, it's like half man and half dress. So half product and half packaging. So even to advertise a product, packaging is very essential nowadays. Before packaging, just choose one product to show it in a shop or in Amazon. If you go to Amazon page and click health mix, you will see 10 products. Then you yourself compare why the customer should choose your product rather than those products. Just think of one reason. Even I thought attractiveness is the first thing. We should understand the pain points in the market and find solutions. First, people see innovation and then only attractiveness. If you keep your product in a common shelf, if you're able to convince the customer what they can get from your product, that packaging helps in it. So I used to have a friend who supplies me wood pressed oil. He wanted to sell oil. His son actually went to US and he sold this product in US. So if this product takes at least 2 months to reach there, you have to take into account the transit damage too. So we used to store oil in PET bottle, but it had a shelf life limited. So we switched to metal bottles. So if I put the picture of groundnut, they shouldn't think that we are selling groundnuts. So we should make them understand what we are selling. And one more thing is we have to tell them it's wood pressed oil. We prepared a product, that's Rainbow Health Mix. So he said that he will not change the name. But I was confused how to sell a product with the name Rainbow Health Mix. Then it took nearly 1.5 months to convince him. Then we took his grandfather's name Appavu and added to it.
then what it gave credibility to the product, because health mix is normally seen as a traditional drink. Do it packaging anywhere, but remember this. But you have to stand out in your packaging. There should be something unique, and the customers should see value in it. This is 17-year-old brand. But the bonus is that sales is dull. But now it's not sold in some shops. Now it's all in. Now this is displayed in supermarkets. If you've seen hammam soap packaging, if you see every 3 years the packaging would be changing. In COVID times they sold it as neem soap. Small changes in packaging is very essential. So even if it's a big business, if you're going to stick to your old packaging, it's not viable. So what he didn't change for 60, 70 years, we changed it. And that improved the sales. So one of the pain points is brand awareness. Many people say, but before this brand is being launched, what we have to do? Why should someone buy your brand? What problems the customer is having and how you are going to solve it. If you think in this line, you can easily sell your product. For example, I'll just run a video. Take on topmost brand in the market. The topmost will not claim that they are using organic, it's an organic product. They will address the people's issues. They would have perfectly analyzed the pain point and they would be offering a solution. Even you have changed to country sugar, brown sugar. Yeah, when I was selling local brands, everyone was complaining that there's a lot of mud and dirt in it. But now, with this, even the customer is happy and we are also happy. Did you understand what was the pain point addressed by this brand? So first they identify the problem of the shopkeeper. He was telling he was not able to segregate the dirt from the brown sugar. Then he is telling those who are buying it, even if they take it home and dissolve it, there is no dirt in it. And also they say it's chemical free. In today's market, if you're talking a price point, we can see that 70% of people are in affordable category. So if you go to a local shop and ask him about price of 4 varieties, he will get irritated. But you go to supermarket, you can easily analyze it. That's why we take time to go to DMart. So you see why we are going to DMart. Affordability.
So if it is brown sugar, I'm saying the affordable cost I can give. So here I am not claiming any organic quality. So this is a tagline. So these people identify the shopkeeper's pain point, the customer's pain point, and address both of them. Let's look at this ad also. So here they're discussing whether it's trendy or traditional to have brown sugar. If you look at the history of this ad, first they took it with the shopkeeper. Then they made even the shopkeeper and the distributor to understand that we are giving in clear packets. Then they moved on to the consumer. Then they showed only the consumer. So you're beginning as a startup. Don't stick to that. I'll give only organic products. Give good products. Just see what is the pain point and try to address that. How many of you seen this ad? Muesli. As far as muesli is concerned, 2 top leaders are Tata and Kellogg's. One claims that we have put 90% fruits and nuts. Another has claimed that 84%. So which one would you choose? These are all topmost competitors. They can spend for ads in TV. But as a startup, what you can do? You don't have money even for packaging. Then how, in that case, how would you showcase your product? So we worked on a brand. The brand name was Aura. So this is telling that I am offering muesli in organic way. So what is it muesli? It's millets with fruits and nuts. You can have with milk. So we have conveniently deviated from how much percentage of fruits and nuts we've added. So with this ad, we are targeting 50% of the population, that is women. If you see, then women would first take this affordable. So we are positioning it as women's product. Then we are easily making them buy it. So we have given the name is also Mighty Muesli. So what we told them, yes, we want to show a depict of women and increase the nutrient value as for the women's needs. And we added few nuts which will strengthen the health of women. So we positioned it as women's product. So we made few changes in the ingredients also to suit their needs. Next is Rohini jams. So this man claimed that we are also making jam like his own. What's the pain point? What is the pain point? When you're spreading, it will be too sticky. So we thought whether we can make it bit loose, the jam. So for whom it will be useful?
It's mainly for the people who apply jam, and mainly in the shops who have to spread this jam. So we made it as easy to spread jam. We market it as easy to spread jam. So this is branding. So what is the credibility we are offering to the customer? How is the consumer viewing us? What kind of consumers are we targeting? If we make all these things clear, then it's easy to brand the product. See the first product, rusk. Who uses rusk? So this has been targeted for post-pregnancy mothers. So if you see the post-pregnancy mothers, they will be having a lot of craving. So seeing this, we created this rusk, millet rusk. This is especially to address the cravings of post-pregnancy mothers. Post-pregnancy mom's rusk. So this solves constipation issue. We have given it as solves constipation issue. So even if it's 10 rupees extra than normal, women would buy it. So this is your unique positioning. So if you want to move on from social media and to scale it up, so personal branding is the way forward. So people will say, I have seen this person in video, and they would go for these products. When you think of Lalita Jewelry, what comes to your mind? No making charges. Then all the brands have started telling this. So if it will boost, what comes? Secret of the energy. Then energy from whom? But then for sports people, then for children who are playing. So you normally used to show Kapil Dev, Tendulkar, Dhoni, top cricket players. Along with them, they will add one more child also. Now they have started showing ladies too. This is how we tell a story about a package. These are commercial stories. Beyond that, we have emotional connect also. How to emotionally touch. So I'm selling a product in Chettinad style. Package style should be in Chettinad style. We are showing the founder's mother too. Because when they see that old mother's photo, normally it lends a lot of credibility. So by sheer packaging, we are able to launch a product too. So if we think about palm jaggery, it comes from down south. So we started illustrating that story also in the packaging. So that is how emotional connect is created. Why should we create brands? If you're a startup, if you want to stand out on the crowd, you need branding. If you want to give a product like Shakti Masala,
But there is no difference between your Shakti masala. Then you cannot penetrate the market. What is the trust you are creating with the customer? How do you justify your price? If you're founders, just check this checklist. If you're making a product, why should the customer buy? If you're going to shop and buying masala, will you buy Achi Shakti masala? Why are we buying Everest and Annapurna? If you're buying MTR, why are you buying? If the price is high, you're going for the quality. Some brands might have claimed it's chemical free. So you should identify the purpose for why a customer should buy. To whom we are going to give? Modern or traditional consumers? So if you are telling it as a women's product, you cannot keep it in all the shops. Then you have to create a story. So with the product, story should be there to connect emotionally. And you have to maintain consistency. So if you take Gula's ad, they showed dirt free, and they have maintained that in all their ads. We were now, so far we've seen brands, now we'll see strategic packaging. If you see both are same brands only. So I'm making it an affordable cost, I'm making another premium cost. If you go to shop, hammams, compare hammam, Peer soap, Dove soap. If you see Dove, it will be premium. There will be no pictures. That is the psychology. How to bring out emotional connect in your packaging. If I'm making ABC mall, the target audience is children. So if you have a child's photo on the packaging, the child itself will ask his mother to get that. So first you have to identify the target audience. Next is brown sugar. So if I want to make sugar in traditional way, then you market it, so it's very safe to give to the children. It will solve constipation issue. That is how you market it. Very most important thing of packaging is clarity. This is, if you see, this is Korambu powder. This is Madurai brand. This is Saurashtra style Korambu. So there are many people who love Saurashtra food. Brand name is Bargo. So first target audience is Saurashtra community. Then you are telling that it is wood fired. And another thing is they have been running a famous catering business for the past 15 years. So what they have thought, till date I've been cooking
now they want to move to the next level of selling their products. When you go to shop to buy, how do you see? First, what will catch your eye? You see noodles packet. Then you have to have kids picture to attract the kids. Then you have to make it clear that they are noodles. You cannot. First, you have to attract with one factor. Then slowly, as they come near, other factors should be clear. Then they will take it in the hand and start looking at it. So, all it takes is for 7 seconds for a consumer to buy a product. So how we make the best use of the 7 seconds is the key. Other than it, what all things should be there in a package? So if you're making a package, you should take care of the environment. Then there are many packages which have plastic covering and 3 layers of that paper covering. If you remove it, it's very detrimental to earth. And they are not recyclable also. Another mistake is they copy the big brands packaging. We should never do that. Don't overcomplicate packaging with too much of text. Suppose we are getting some inserts with a newspaper. How many people have a look at it unless it attracts them? So you have to first see whether your package is suitable for the product journey. First, whether it's online or you're going to keep it in the shop shelves. Shop is always best because there would be no damage. So when they are ordering from online and if it's delivered in damaged condition, we are getting a very bad impression. So define the product journey and accordingly package it. So we can even use the backside of the packaging for about our brand journey, our product journey. Practical tips for startups. First, you decide where you are going to sell. Who are all your competitors? Wherever you're keeping it, who are your competitors? How I'm going to differentiate? Even already that product is available in market and I'm also going to do it, how I'm going to stand out? Take 1 or 2 points to strongly launch a product. So depending on your scalable opportunity, accordingly do it. So when you want to do packaging, have a strategic understanding also. So these are some of the examples about how the packages were then and how we have changed it. Your marketing activism should definitely maintain consistency.
So we made a sample of this and made it like a kiosk outside the shop to create an impression in the customer's mind. So we have to repeatedly present a product to the customer. Owing to lack of time, I'm hereby stopping my speech. பிராண்டிங் பேக்கேஜிங் நுணுக்கங்களை தன் அனுபவத்தால் உணர்ந்து வருங்கால தொழில் முனைவோருக்காக அவற்றை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டு We really thank Mr. Ashwin, who has given deep insights about branding and packaging, which should be very helpful for our future entrepreneurs. We kindly invite Research Team Dean Mr. Napoleon to facilitate Mr. Ashwin. Now we invite Mr. Vasantan Selvam, CEO, Horticulture Entrepreneur Institute, Periyakulam. A small AV about Mr. Vasant Selvam, sir. He is the CEO of Horticulture Research Institute, Entrepreneur Development Cell. Horticulture based startups has been initiated and to conduct several trainings and technology to the startup entrepreneurs. The value additions, marketability of the products is being carried out with the help of this institution. The millets, the horticulture products, the cosmetics. Almost about 250 entrepreneurs has been successfully launched and guided by Mr. Vasantan. The strategic planning for the marketing, positioning of the product is being helped by this institution. For the rural empowerment, the fertilizer, the natural organic fertilizers, for example, the vermicomposite units all being set up with the help of EDII, Entrepreneur Development Innovation Institute. Good evening all. So I couldn't able to see the first day first show of Coolie movie. I couldn't say I could have watched the movie with 2,000 people or not. Now I'm witnessing the very big event with a huge crowd. Now we go to the slides.
So my speech is not an one-way talk. I would like to be a two-way conversation. So this was the one ad given by Isha Save Soil team. The farmers challenging for Donald Trump, US President. So how much guts that's the Vasigaraveda team and as well as the Save Soil team has to have to put this in a social media, and this shows the confidence that they have. We got the concern from Vasigaraveda but not from Donald Trump. So out of my 40 minutes of speech, like now I'm giving 5 minutes for each one of them to introduce about your organization or your dream organization. So 3 questions you have to answer. A 30-second short intro about your startup. How many people you can. I am Vivek. So my responsibility is to bridge the gap between the native vegetables and other items to the people who live in Chennai. சென்னை அம்பத்தூர்லேருந்து வரேன். நான் வீட்டிலேயே தேங்காய் எண்ணெய் வச்சு 15 விதமான மூலிகை சோப்பு பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நேச்சுரல் சோப்ஸ். இப்போ இருக்க அவசர காலகட்டத்தில் குளியல் பொடி அதெல்லாம் போட்டு குளிக்க கஷ்டமாக இருக்கவங்க இந்த தேங்காய் எண்ணெய் சோப்பை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அலர்ஜி. So one entrepreneur is producing 15 varieties of coconut based soap. I am Harshini. The brand name is Agathimoli. I am developing bioenzymes. So the website name is www.agathimoli.in. My name is Arangayan. Parimala Parampariyam is a brand name. So herbal soups and herbal tea I manufacture. So for the healthy well-being of the people. So I am making a product, chemical free product, Nalayam. Bioenzymes and soap nuts I am using. I am Sindhu. I am doing organic farming for the past 10 years. I am using rice biscuits and millet biscuits. My brand name is Nerkadir. I am Deepa. I am coming from Vellakoil. So without any preservatives, I am making soap mix and health mix.
I'm Dr. Shanti. I'm the microbiology professor. In my research, I've made the organic fertilizer 4-in-1 to increase the growth, to repel the pest. The longevity of the. So I've given it to the field. We have given us a trial for Vasigara Veda. வணக்கங்க, நான் உதயகுமார். என்னோட நம்பர் வந்து 9962066657. ஃபர்ஸ்ட் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. சார் வணக்கம். ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி. என் பேர் வீராசாமி, பெரம்பலூர்லேருந்து வந்திருக்கேன். ஆக்சுவலி எனக்காக மட்டும் கேட்கல, இங்கே இருக்கிற நிறைய பேருக்காகவும் ஒரு சின்ன டவுட்டு. இப்போது எம்எஸ்எம்இயில் வந்து நம்ம லோனு வாங்க போகிறோம், பேங்க்கில் கேட்குறோம். எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இல்லாமல் எம்எஸ்எம்இக்கு எவ்வளோ லோன் கொடுக்கலாம், அவங்க நம்ம எவ்வளோ கேட்கலாம்? சார் இன்னொரு விஷயம், என்னென்ன சார் ஒரு நிமிஷம் கேமரா மட்டும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு நட்ஸு சேல் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ரொம்ப விலை கம்மியாக தான் பண்ணுறேன். இதை ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காமிங்க. தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம், இல்லை நம்பர் இருக்குது. தேங்க்யூ சார். நான் சொல்லிக்கிறேன். என் பேர் உதயகுமார். 9962066657. எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க. எல்லாமே இருக்கு. அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு நிறையா பேர்த்துக்கு நிறையா மாதிரி தெரியல. அதே மாதிரி வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும்னு தெரியல. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணுமா, அதே மாதிரி ஆரோக்கியமாக இருக்கணுமா அப்படின்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப் மட்டும் பண்ணுங்க. எப்படிங்கிற விஷயத்த ஃப்ரீயாகவே சொல்லி கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. டைம் அப். நன்றி. லாஸ்ட் 1%. சார், நான் வந்து தாம்பரத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். என்னோட பிராண்ட் நேம் வந்து ஐமுன் ஆர்கானிக். நான் ஹெல்த் மிக்ஸு, கருப்புளுந்து கழு மிக்ஸு இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறேன் சார். என்னோட ஐட்டம்ஸ் 10 இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இது எல்லாமே வந்து ஒரு டெங்கு ஃபீவர் வராத அளவுக்கு தடுக்கிற அளவுக்கு நான் என்னோட மில்லட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் சார். ஓகே, ஹெல்த் தேங்க்யூ. மிக்ஸ்லாம். தேங்க்யூ சார். சுவாமி ஸ்ரீமுகா அவர்கள்ட்ட கொடுங்க. So now we give the mic to Srimuka. So the people are saying like, what do you remember out of the 8 people says about their brand? சார், இதுக்கு நான் லஞ்சுக்கு முன்னாடி வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். பட் என்னை பார்த்து தெரிஞ்சுங்க ஒரு விஷயம், நம்ம போகும்போது எவ்வளோ இடைஞ்சல் வரும்னு நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் வயசுக்கு. இந்த ஒரு இதை நான் கேள்வி கேட்குறதுக்கு லஞ்சுக்கு முன்னாடி இருந்து நான் ட்ரை பண்ணுறேன். பட் ஆனால் கிடைக்கல. இன்னொன்று என்னென்னா, நம்ம வித்தியாசமாக நம்ம விளம்பரம் பண்ணணும், நம்மளுடைய பொருளை கஸ்டமர்கிட்ட சேர்க்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் சொன்னாங்க. வித்தியாசமாக யோசிக்கணும்னாங்க. நான் வித்தியாசமாக யோசித்து நான் இங்கே வந்ததுக்கு காரணமே, நான் விற்கிற இந்த பொருளை இங்கே உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் காமிக்கணும். ஃபேஸ்புக்கு, ட்விட்டரு, வாட்ஸ்அப்பு இதில் பண்ணுறது மேலே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் இதை பாருங்க, இதை மட்டும் ஜூம் பண்ணுங்க. உங்களை ஜூம் பண்ண சொல்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் மைக்கை கொடுத்துட்டு உட்காருங்க. உங்களை ஜூம் பண்ண சொல்ல உட்காருங்க ப்ளீஸ். ஓகே. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம எதுக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா, அவர் வந்து எம்எஸ்எம்இயில் வந்து எவ்வளோ லோன் கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பதிலை நம்ம கொடுக்கலாம் சார். ரைட், ஸ்லைட் போயிடுங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறேன், சரிங்களா? எல்லாருமே வந்து ஒரு இந்த திருவிழாவில் ஏதோ ஒரு. So now we go back to the slide again. Now we have offers for any festivals.
So today's learning agenda would be the limit settings, how to identify the focused product, how to identify the customers, if we are taking all these first 3 steps, what are the right sales channels for our product? If we observe the picture, what we can understand, we can observe it is a holiday festival season where the bus stand is crowded with huge amount of people. So there is no place name is mentioned in anywhere in the picture. This is similar to us, like who take the trainings, paid and free trainings from different sources, and we are expecting to take up a bus called Entrepreneurship. So we have learned many things, either to make laddu or to make an enzyme or any scientific product, even though, but where we are going to land up? What is our destination? So without setting our limit or goals or the destination that we are traveling in a daily routine, and if we are not setting our destination, we cannot achieve it. So first, initially we have to keep the end in mind. That's our destination in our mind, and we have to work on it. We may say that we need to earn more or reach many customers. Is there is any specific destination that we are fixed for our business? What is your destination? So destination is the one goal that we are fixing through our entrepreneur journey, and we have to achieve and reach it. In the market, there might be a demand for different products, but we should be diverted from one to the other. Our aim should be very focused. Goal should be very specific and within a time frame, either by a company or by an individual. For example, if he has a destination or aim, like almost 10,000 farmers has to buy his product and use it,
and that is a goal setting strategy. What is your goal? Take your WhatsApp group with respect to Isha. Set your goal in that WhatsApp group. So for an example of ABC Malt Company, there are two types of goals, short-term goals and long-term goals. To reach about 100 regular customers monthly, to place in 10 points, and to reach 1000 followers within 3 months, and to list in Amazon and other e-commerce sites. The long-term targets: to become a strong brand in ABC Malt category, to sell to a minimum of 10,000 customers per month, to receive a minimum of 5 lakhs worth order from Amazon, to reach 1000 plus within 3 months. The focus points. There are many strategies in order to select a product, and it should be liked by most of the people, and the market demand should be high. The focus product should be: the train pulls the entire compartments. The base product should be one, and its derivative should lead all the other products. So to create an awareness about the focused product in your social media, for an example, there is a target, and if a person has 1 ball in one hand and 3 balls in one hand, who will be targeting the product very easily? While starting itself, we should not take up with too many products. You take up only one product in the initial beginning as a target product. In this current scenario, the scarcest resources are time and energy. We should spend it in a channelized and focused way. You can tell that in the WhatsApp group we have it for this particular event, either a laddu or anything. Just think of the brand Dabur, what you get it in the mind. We get honey for butter. For Amul, we immediately get the remembered of butter. But Amul has many other products.
So the brands are setting up in such a way the product is being positioned. So if you take the brand Ramraj, so the Veshti is the one which everyone gets remembered of when we think of the brand Ramraj. So make a note, what is your focused product? So next one is, who is our customer? If somebody is doing a nuts, who are all my customers? To whom this product is going to serve? Not for all, but for a selected category. Always the business has to search for the customer and approach the customer. For an example, the traditional Pungar rice put to mix, for whom it is required. It is mainly focused on the women. It is not generally women, but in the women category there are different age group and segments. First is the college going women, next is school going children's, fourth one is working women, third one is working women, fourth one is elderly women, and fifth one is health conscious women, sixth one is household women. Or the women who stays in hostel. Are these the only 6 segments that the women are in this society? There are much many more. So positioning of the product to be very focused and correct and precise. If we are focusing our product only for the teenage people, if I am focusing for the teenage group, I have to approach the customers in the schools and colleges. In order to identify the market area, like we can classify it and focus on the particular people, not on the wide range of people. For the women's Horlicks, if for pregnancy women is the customer, so they mention the pregnant women in the photo of the product. So they communicate very clearly to the customer, like who is their targeted audience. So we have to ask deeply inside ourselves, like who is our customer? Correctly refine and say who is your exact customer. Either maybe a diabetic patient or any specific category. So this is with an example. If you are dropping a drop of ink in a sea,
you can't identify the ink. If you're dropping a drop of ink in a glass bottle, like you can see where your customers are. Next we come to the sales channel. Through what channel that we are selling. First one is the Christian entrepreneur and training entrepreneur. So we are giving it to the nearby circumstance, relatives, and they may encourage you and say it is superb. As a direct, you can create a company's website, a salespeople and a telesales and a retail. And the indirect is the distributor sales and stalls and franchises. And with respect to the third one, online, it is via digital marketing. So D2C, direct to customer. So direct to consumer takes place in the ancient days. In the ancient old markets, traditional markets, the direct to customer concept was there as a traditional exchange of goods. Then the coin currency came, then it has been changed to the middlemen trading. So the direct to consumer, which helps the people to sell directly to the consumer through the online platforms. So we can tell simply that Instagram and Facebook attracts many customers, but it's not true. And even like many people are suffering with huge amount of content, but still with very less customers for them through Instagram and Facebook. Even an online retail has investments. So even the Instagram pages, the followers didn't increase even a period of after 1 year. We are failed to check for the offline retail marketing opportunity. Many attractive things are there in the online marketing, but the offline marketing we are missed to focus. What is between our offline retail shops and between us is the hesitation. Just a hesitation, and they may underestimate our product or with us. We should not see any ego to speak with anyone and to get introduced.
I'm not discouraging the online marketing, but we are missing the offline retail sales. So Danya's products has been replaced after 3 times. The positioning of the product, I mean the placing of the product in the appropriate store is more important. Like we should not make the product showcased in a wrong place or inappropriate place. The ABC malt should not be placed in a traditional medicine variety. Traditional medicinal shop. So that will not give get them a proper sales. So it should not be placed in that place. The storytelling is an art where I can't able to make stories daily for Instagrams. But even though I wanted to make business via these online platforms, via Instagram and social medias. Always try to work in the hybrid mode, both in the online and the offline. The reel is the real engagement. Even in the social media, the reels will have so much view, but the customer conversion is very lesser. But for the real customer engagement, where the direct ensuring of the customer engagement happens. So don't miss to place your products in the local supermarket or in the local retail shops. So this is for an offline marketing, the Preeti Masala. This Preeti Masala is operating in Theni and Dindikal region. They do only in the offline marketing. They are not in the Insta and any social media. So whenever shifted long back to Theni, so Preeti Masala is the one of the good product that people were asking in demand. So the Preeti Masala brand has got lots of recognition from the local people, and they are giving a good sales and as well as recognition for the local product as well when compared to the Shakti Masala or any other brand. We should get succeeded and established in our local market, then only we should focus for the world market. So even like getting a success in the world market and not knowing in the nearby region is not that appreciable. So in the Instagram or the social media sales are not the
permanent sale or the consecutive sale. So they are consecutive marketing place where the continuous marketing has to be taken place. Once the videos are being stopped, your sales will gradually drop down. So you direct the online like Instagram sales to directly to your sales platform. You promote your own retail shops or your own outlets. This is an example. Nila Street, it's a pastry shop. They were making around like 2000 rupees per day. The cart fabrication cost is around 80,000. They were keeping the outlet opposite to Lenskart in Periyakulam. Through Instagram also they were making sales, and also in the physical presence they makes a good revenue. So both the hybrid mode, online as well as the offline mode sales, we have to make our presence. They were making millet based brownie also. They made the idiyappam mix and as well as idiyappam ready to eat. And also you can try your product in the Zomato as a cloud kitchen partner. So as an entrepreneur, like we should focus on the product but not on the marketing alone. For each and every day, like we should not search for the content and content creation videos, and it shouldn't be a hectic one for us to decide and work on. We should directly visit and speak with the retail units and face the customers. Wherever you go and visit with your visiting card, with your introduction brochures. Go with your co-partners or with any of your family members and visit and speak without any hesitations to the retail shops where you wanted to position your products. As one couple from Theni have prepared the grape juice, and they have gone for the field marketing for most of the shops, and most of the shops has not been opened the doors for them, but few have opened and they have given the orders. So sales channels
the offline marketing is a huge opportunity. So try it and be prepared with the items that you wanted to carry, the business card and brochures and etc. Obviously there would be some discomforts or some insult that you may face, but still those are the one which helps us to grow and to rectify those. This graph shows the introduction phase to the growth phase. Initially the introduction phase will be very linear. There are 5 stages: launch stage, growth stage, stock out stage, maturity and decline. Who are there in the growth phase. In this illustration we can able to see the roses given to the different person who doesn't need it. So the wrong position of the product, maybe the non-consistency of the product, not working based on the target. If the launch stage is very longer, then the product is not in the proper positioning and it is a misfit. So thank you all for giving the opportunity to Save Soil team and also for the listeners. தொழில் முனைவோருக்கான பல அரிய தகவல்களை வெற்றிக்கான திறவுகோலை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட திரு வசந்தன் செல்வம் அவர்களுக்கு நம்முடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகள். அவருக்கு Thanks to Mr. Vasant Selvam sir for giving the wonderful insight on this topic. We would call Dr. Thirumurugan sir to felicitate the speaker. SRM ISD வளாக இணை இயக்குனர். நன்றி. நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று என்பார் வள்ளுவர். அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சி இனிதே நடக்க பல்வேறு வகைகளில் நமக்கு தோளோடு தோள் நின்ற அனைவருக்கும் நம் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை நன்றியாக வழங்க வருகிறார் ஈஷா மன்காப்போம் இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு முத்துக்குமார் அவர்கள். Now we would like to invite Mr. Muthukumar for giving the vote of thanks. How was your experience with this event?
So this event, almost 4,000 plus people have gathered here. So to make this event more successful, like we need to give thanks to the people who supported for this grand success. We thank SRM for giving the premises. To SRM founder Pavindan sir. So thanks to Muthamil Shelvan SRM for giving the premises. Professor Muniswamy, Professor Jawahar, SRM institutions. We give our thanks by clapping to them. On behalf of Agriculture Department, we thank Puchi Selvam sir. We thank Puchi Selvam sir, and on behalf of Cholamandalam, we thank Selvam sir for his valuable presence. Today, 8 successful entrepreneurs have taken part in our event and given the speech. To Vijaya Mahadevan, to Dhanlakshmi, to M.K. Anand sir, Ms. Archana Stalin for My Harvest Farms, to Pamira, to Mr. Ashwin Kumar, to Mr. Vasantan Selvam from EDII Periyakulam. On behalf of Save Soil and SRM team, like we say, thank you. In the last, Sounds of Isha is going to play few musics for you. We thank the Save Soil team for their hard working to make this event more successful. We thank you everyone. Now Save Soil team is going to perform. வாழ்க்கையில வயல கட்டி ஆசையின நாத்த நட்டு வரம்புக்கு வரப்பு கட்டி தவிக்கிற ராசாவே தவிக்கிற ராசாவே வாழ்க்கையில வயல கட்டி ஆசையின நாத்த நட்டு வரம்புக்கு வரப்பு கட்டி தவிக்கிற ராசாவே தவிக்கிற ராசாவே வரப்பெல்லாம் நிலத்துலதான் வரப்பெல்லாம் மனசுலதான் வாழ்க்கைக்கு வரம்பு ஏது சொல்லு ராசாவே வரப்பெல்லாம் நிலத்துலதான் வரப்பெல்லாம் மனசுலதான் வாழ்க்கைக்கு வரம்பு ஏது சொல்லு ராசாவே வாழ்க்கையில வயல கட்டி ஆசையின நாத்து நடு வரம்புக்கு வரப்பு கட்டி தவிக்கிற ராசாவே தவிக்கிற ராசாவே சூரியனை வேண்டிக்கிட்டு
வாழ்க்கையில வயல கட்டி ஆசையின்னு நாத்து நட்டு வரம்புக்கு வரப்பு கட்டி தவிக்கிற ராசாவே தவிக்கிற ராசாவே. பொதுவிலதான் உனதேது எனது ஏது புரிஞ்சுக்க ராசாவே புரிஞ்சுக்க ராசாவே. நீ தேக்கோ நிலத்துலதான் நல்ல தண்ணி பொதுவிலதான் உனதேது எனது ஏது புரிஞ்சுக்க ராசாவே புரிஞ்சுக்க ராசாவே. நீ தேக்கோ நிலத்துலதான் நல்ல தண்ணி பொதுவிலதான் உனதேது எனது ஏது புரிஞ்சுக்க ராசாவே. நீ தேக்கோ வாழ்க்கையில வயல கட்டி ஆசையின்னு நாத்து நட்டு வரம்புக்கு வரப்பு